to do our part as citizens of this country. It's not only one point, it's all of us together. Even if government wants to create a very good drainage system here, and if people are not ready to respond to that standard development plan, it cannot work. Because some of these drainage have been blocked by this waste. And it is us who are putting it there, it's not natural. I think whatever we are having, as little as it is, if it was not intruded by human attitude, we would not have experienced such kind of big disaster that we are seeing. Some of these things are man-made. It is us who are also contributing. But I think all of us together, KMC, disaster management lands, and the Ministry of Environment works, will put heads together and once again come back to make sure that we have a sustainable plan. We have a project that is also the resilient plan, which is going to open up this canal and most likely giving it a better way to the sea or to wherever the water is going to empty. And that's going to happen maybe in the next few years. It's a 5-year project sponsored by the World Bank. That's what we call the Waka project. So we are hopeful that when we change our attitude together, things are going to move in the positive direction, because this climate change is coming with a full force. It's not only the Gambia. Even developed countries are experiencing almost the same, even worse scenarios than us. We just informed that in the US about 25 people died so far. It's not what we want, and we are not waiting until we see people dying before we take action. But let's change our attitude together. Thank you very much. I think one important thing is people, we are going to closely look at the settlement pattern, Your Excellency. The settlement pattern of people is very erratic. People want to settle everywhere on planned situations of building structures and so on. But we've been working with the physical planning, particularly on this route of water. We need to look at it very critically and to avoid people settling on waterways. Blocking waterways is going to be devastating to our population. And waste management, as the Honorable Minister has mentioned, is key in this. This is a waterway that goes all the way to Abuko, right down to the river, again down by Denton Bridge. So if it is blocked in any way, definitely we have to expect floods. So I think the physical planning, the environment, and KM will definitely work in tandem to make sure we ameliorate this problem once and for all. The President has just, he told me that he was going to, at the next cabinet meeting, he was going to constitute a task force that would comprise environment, local government, transport and so on. And I'll also suggest to him that we index the municipality as they are working with you in that area. Okay? So that this task force now will come and advise, design a medium to the long-term project, program that would solve this issue. We'll give you your terms of reference at the level of cabinet. The President will do that, and then you can start working in earnest. And I solicit your cooperation, Lord Mayor, in this area. Absolutely. All right. The councillor just... Yes. Oh, yes, you are the councillor for the... Yeah, we're here, yes. How are you? Fine. So we are here trying to see how best we can assist. I mean, as you heard from the respective government officials, we realize that there's an environmental issue, there's a structural issue, there's a waste issue. Within KMC, or within this waterway that you've seen, over 250,000 lives are basically in danger amidst the sanitary conditions that are often being caused by the rainfall. But let's continue to listen to the councillor of this area. The community of Bakoda. Since early morning, around 7 a.m., I was in water around this, and what I've seen here today, I mean, I've never seen that situation in Bakoda. Inside houses, water is up to your waist. So, though this area used to be prone to fraud, but the situation here today, I've never witnessed it. It has happened here last time, somebody lost his life here, but not to this magnitude. The amount of water we've seen here, and the rainy season, I can say, is just at the beginning. So it's a real threat to the community. How are we going to end up with this rainy season if it is going to continue, if the rainfall is going to continue with this trend? So we're looking forward for support from all angles, from the central government, from the ministry, from the disaster level. Mr. Daba, this is not the first time here. You were here with the then Vice President. We were here. So many things were discussed, and we're still hoping
that positive actions will be taken so that the community can also be at ease. Thank you. Yeah. Yeah, I think what we can do is we will look at the list with the meteorological office to look at the forecast, and then we local government and interior and defense will work with the Lord Mayor to see how best we can relocate some people temporarily, so that they also don't sleep underwater or in water. So we will be doing that. The task force will work on that. All right? Honestly, Okay. it was hectic here this morning. I know. Because around this and only 2 houses were not flooded. Yeah. The rest of the compounds, we have to evacuate everyone, especially the children. So people will be carrying them on their backs, trying to evacuate them. So they've all moved. Almost all this area. Mohamed Garmi di nga jëwriñ ji njëkk ji vice président Badara gis nga bo Alioune Badara moom da wax na ba pare gis nga ministre bu ñu dénk wàllu alam gi jaawa gi ak ministre bu nga xam ne moo amee wàllu nguuri ndaw yi kon mu mel ni ay ministre ay jëwriñ yu bëri ñu ngi fa ànd ak ki nga xam ne mooy élimaani jëwriñ yi di vice président di visite li nga xam ne mooy yàqu-yàqu yu am si depuis démb ba léegi taw bi wàcc si li nga xam ne mooy biir réewi Gambie yaakaar naa lii sax dafa mel ni comme ni ko gars yi di waxee ak néegi yàlla la muy jàkka gis nga ko dafa jël ndox sax Mohamed kon mu mel ni dëkk bi moom dëgg-dëgg foo natt mbiri rek romb na ko. di mastawu victimes yëpp di leen mastawu dafa am li ma dégg ci ministre bi ci vice président bi ci biir waxam mi ngi wax ba ni léegi lu ñu bëgg mooy ñu amee lasting solution maanaam nekkul rek indi solution boo xam ne tey dafay wook suba du wook dañoo dellusiwaat rek dafa bëgg loo xam ne maanaam buñ ko defee lu mel ni dootul amati wala sax it gaaw balaay amati dina fi gëj loolu nag ngir mu am dafa amit du moom rek jëwriñ ji ñu dénk wàllu alam bi muy ministre of environment and climate change di honorable Roxi moom it li mu wax mooy dafa am dañ war a booloo ñu ñëpp collective responsibility ndax boo xoolee mu ne am na yoo xam ne maanaam yenn yi c'est man-made thing maanaam loo xam ne ay nit a ko def maanaam mbalit yu ñuy sànni ci biir canal yi mooy fii ndox yi di jaar kii yenn mbalit yu ñuy bàyyi ci waaye am na leneen loo xam ne it ñoom seen responsabilité la ñoom it nangu nañ ko mooy wàllu bi nga xam ne mooy fan waste management xam nga problème la fu def wukaay mbalit dafa yàgg a nekk problème boo xoolee am na benn Good Morning Afrique boo xam ne doon nañ ko waxtaane léegi nag fii nii jëwriñ yi fi daje dañ bëri ki nga xam ne moo yore wàllu li nga xam ne mooy ni ñu koy waxee suuf muy ministre of land mi ngi fi muy Aba Sané local government la moom mi ngi fi kooku it kon da ngay gis ne bu ñu waxee place bu ñu def comme waste management fu ñu yóbbu mbalit kon boobu moom war naa def loo xam ne dafay nekk li nga xam mooy immediate effort boo xam ne dafay dem wut li nga xam ne mooy barab boo xam ne pour loolu noonu te sax dooguma la because fan yii rek ci Kereva naka la si centre bi fële président Jawara centre bi ñu ngi fa doon waxtaanee moom nekkoon na fa moom mi ministre ji dénk wàlla environnement bi ak ki nga xam ne mooy local government ak land pour waxtaanee seet naka la ñoo def ba mbalit mi ñu seet ñu see jàppee ba nga xam ne dinañ am feneen place fi ñu ko yóbbu foo xam ne ni dina mucc ayib ba pare itam dinañ ko mën a soppi leneen te itam ñoom dajee neen si fii vice président bi tam mu foofu moo jiite woon lël boobu noonu tey dajee neen fi kon dafa mel ni ñoom li ñu doon waxtaanee balaa semaine rek am nañ résolve bu nga xam ne ni seen waxtaan bi lu ñu ko doon waxtaanee tey gis neen loo xam ne ni tey daanaka moo gënoon a tax ñiy def waxtaan boobu maanaam. léegi coow li yëpp mooy victimes yi nga xam ne seen néegi ndox mi nangu na ko wala it ndox mi dugg na fa ba sonal leen lool comme ni ki lu ma la doon wax rek mooy ñoom yëpp ndaje mi def nañ ko tey jii ñu ngi nii di wër di gisal seen bopp gis si li nga xam ne mooy yàqu-yàqu yi wala gis néeg yi nga xam ne ndox yi jël na ko ak kër yi léegi li am ba am mooy ñoom ñu fa dajee ñëpp ku ci nekk dafa am benn barab boo jiite kii moo jiite ministry of land kii moo jiite ministry of environment kii moo leen jiite ñoom ñëpp léegi su ko defee nag problème ak ñëw nañ seet mayo bi ki nga xam ne mooy mayo Ahmed Talib benn suda mi ngi foofu noonu te fii nii Kanifing municipalité la foofu noonu da ngay gis ne ci ronam la léegi nag fii nii gi dama la ko waxee ne bu ñu politicize dara ndax Gambia dafa am lu ñu sonal yëpp
dafa am waaw gis nga fu gars yi nekk ni Mohamed. waaw mu ngi noonu léegi ñu continuer ni ki niñ leen ko waxee suñu reporter bi mi ngi foofu noonu ngir lépp loo xam ne fii exactly Tipa Garage nii Mohamed foofu itam mu mel ni ndox mi def na fa liggéeyam bu réeree xam naa ne gars yi ngi continuer di gën a wane di gën a seet nemmeeku tam jafe-jafe yi nga xam ne am na si yàqu-yàqu yi am si biir Greater Banjul area bi Mohamed waaw ni ki ma la ko waxee yàqu-yàqu bi du Greater Banjul area bi rek ndax boo demee sax léegi nañ bàyyi sax fii nii rek waaye demal siyaara demal ci kaw gi tamit xam nga xëy na fii nii lañ gisagum sax waaye problème mu li nga xam ne mooy mbënn daf ñu yàgg a sonal xëy na nag tey nu mu ñëwee ak taw bi nu mu yàggee moo jekk saay rek ak mbir yëpp ñëwandoo fu nekk rek ndox mi yóbboondoor ko léegi li des ba des mooy nes def ba nga xam ne indi nañ saafara léegi saafara lañ war a indi xam nga maa ngi la doon am na lu ma la doon wax balaay suñu reporter bi di ñu indil ministre bi waaw mooy gis nga mbiru li nga xam ne mooy drainage system Gambia daf ci xaw a des ginnaaw maanaam di wutal ndox fu muy jaar bu tawee non loolu moom Gambia daf ci xaw a des léegi problème bi mooy waaw waaw fi mooy bëgg a ñëw mooy problème mu drainage système bi mooy dañ dee am lu ñuy wax ay channel yoo xam ne ndox mi daf fay mën a jaar muy goto yi ngay gis ci tali bi noonu waaye problème mooy dafay fàtt léegi ñi nga xam ne ñooy yor li nga xam ne mooy wàllu liggéey bi dañuy xaar ba nawet ba mu taw benn yoon wala sax bañ ne li ci des ñi ngi séntu taw nga doog a ñëw di ko sulli non foog mu taw sax waaw li ñëw gisal waaw ak bu ne li ñëw gis di defaraat dama gis ne léegi tey jii daaw bu ñu ma wax ni ma daaw amul woon benn kër goo xam ne amoon nañ jafe-jafe li nga xam ne mooy wàllu fleuve daaw amoon na gisoon nañ amoon na ok léegi gisoon nañ ko daaw am na ak daaw jéeg mun na la wax ne every year dama la bëgg muy noonu léegi bi ci gën a recent rek mooy daaw léegi loolu amoon na gis nga ko xëy na bu fekkee sax amul woon doole comme ren nu mu amee doole nii ba nga xam ne Kootu Mandiaye Neema Ibo Town nga dem sax Banjul Tubaakulut yooyu noonu yëpp ay victimes lañ nga dem Sunju Sori yooyu yëpp ay victimes lañ léegi bu boobaa moo tax mu gën a yokk moo am jëye ba ministre bi léegi faaw mu génne ñoo xool léegi lu tax daaw bi ñu gisee woon yooyu yëpp teelu ñoo def liggéey bi teel a prépare créer ay channel ay yoo xam ne dañu am drainage système mooy foo xam ne ndox bu tawee rek ndox dina fa mën a jaar dem waaye bu dul loolu ndox mi bu ñëwee dafa am plage yi nga xam ne foofu yoonu ndox la fàttewuma sax Fajikunda fii nga xam ne ñoom loolu ay tuumos foofu noonu ak Ibo Town 25 years dañuy jooy loolu te gis nga sax du gox yi Mohamed gox yi yu nga xam ne ni ren ndox mi jël na ko dafa bari bu ko foo demee fu mel ni ay Sadinka Guyi Tawta nga dem Neemakunku foofu sax yow xam nga ne sax wooneen la ñi sax woon nañu fa di ñu won ne kër yi bari sax du jël ndox de den daanu yu bari ñoo daanu kon dafa mel ni comme noo ko waxee rek dañ bëgg saafara bu nga xam ne nii dañ siy daleen dañ siy jógee gis am solution waaye not only ñëw def visite comme noo waxee nii rek dem seet ñi nga xam ne yàqule na ñu dimbale leen tuuti den bu déwee ne nga amaat loolu pexe moom tam loolu naa nguur gi war na si jël action nag pour def lu nga xam ne ni dina at least am na si yi nga xam ne nag ni mënu koo defaral waaye nag koo xam ne ni lu tax ñuy duut baaraami tuuma nguur gi mooy ne dafa traewut si mbiri canal fu ndox jaar di dem loolu benn yoon leen ko fi gis mooy bu président bi doon defar yoon bi ay brika airport Jones airport Banjul highway bi jaar Tabakoto ci leen gisoon te yooyu daanaka sax comme noo ko waxee nit ñi tam dañ si am solo parce que ñoom li si bëri yaaxa nañ ko sotti nañ si mbalit waaye am nañu ko waree kansul si ñoo ko war di génne waaye dama foog ne am na nu doon siilee pax yi kenn du fa sotti mbalit waaye am na yeneen kër sax yoo xam ne ni sax Mohamed lu gën a garaaw dañ fa far jaarale seen sokowee waaw gis nga ba pare physical planning daf ci am responsibility physical planning léeg-léeg nga gis koo xam ne tabax na ci barab boo xam ne leer na la fii waru fee tabax mu tabax fa foofu bu fa tabaxee wala mu ñëw sëkk fa loo xam ne xam nga ni fii bu jógee ndox dina ñëw lor yeneen ñu dendal wala nga gis ku tabax ko boo demee tabax ko parce que di nga gis yenn tabax yoo xam ne génn na fi seen fence bi war a yem yóbbu nañ ko ba ci kanam yooyu noonu yëpp am na leneen lu muy def ba pare ni nga koy waxee nooy tabaxee yoon defaluloo drainage système maanaam ay channel yoo xam ne ndox yi dinañ fa mën a jaar pour mën a dem ci fi ñu war a dem te du dugg ci biir kër yi soo ko defu rek da ngay gis ñu dugg ci kër yi tey jii comme ni ma la ko waxee solution bi du rek na fekk ñi nga xam ne victime lañ jël ay saaku ceeb jox leen ko wala jël ay li nga xam ne mooy diwlin jox leen ko déedéet ñoom li ñu soxla léegi mooy ndox moom nan lay génnee seen kër yi ak it bu fa génnee bu tawaatee ndox bu mu fa dugg
ndax ndox yi wàccuñ ci biir kër gi noonu rek des fa de ndox yi dafa am fu ñu jógee dugg ci kër yi léegi fi ñu jógee noonu loolu nga ñuy fexe ngeen créer channel yoo xam ne ndox yi bu ñëwee dinañ fa jaar ba nga xam ne duñ dugg ci kër yi jàmm yaa xam le ma léegi leneen li tamit mooy collective responsibilité dëgg la waaye tamit dafa am ñoo xam ne ñoo ñu jiite ñoom ñoo ci li nga xam ne mooy responsabilité ñoo ëppale cër ci mbir moomu noonu mooy fexe ba teg li nga xam ne rek mooy ay mesures fexe ba teg li nga xam ne rek mooy ay xalaat xam nga waruñoo ñëw rek like visite nañ ok gis nañ dinañ jël mesures will be taken nangam dinañ def lii warutu nekk loo xam ne rek ay dige rek la waaye dafa nekk loo xam ne ñoom ñëpp dañuy détermine pare ngir rek def effort yoo xam ne li nga xam ne mooy mbir mi indi nañ ci rek si li nga xam ne mooy sa effort ku nekk da ngay indi sa doole waaye tamit buñ ko politicize maanaam buñ wax ne lii su sottee dañ koy jiñ ne kii moo ko def wala kële moo ko def du loolu lii bu sottee Gambia ak victimes yi nga xam ne bu tawee dañ day sonn ñoo ciy jëriñu tey jii boo demee Neema démb nelawuñu boo demee Kootu démb nelawuñu nga dem feneen suñ ci sóori feneen ak feneen démb nelawuñu lu tax nelawuñu tey xëy na amaana tey man mii maa ngi doon nelaw xëy na amaana tey keneen mi ngi doon nelaw waaye tamit ñun ñëpp ay victimes la xam nga lu tax ñun ñëpp ay victimes leen parce que ñun ñëpp ay dëkkandoo lañ ñun ñëpp ñoo dëkk Gambie ñun ñëpp ñoo bokk Gambie kenn nit rek laa wax bu fekkoon sa néeg dafa flotte rek waxuma la yeneen réew ñeneen nit ñëpp rek waaye yow rek doy na rek ngir nit ñi génne emergency xoolal lii rek dafa doy waar gis nga lii yëpp boo xoolee image yoo xam ne live images la yoo xam ne ñu ngi la koy wan te du fii rek fu ñu la si wan rek da gis nga xam nga lu ci gën a doy waar Modou Niang foo ci gis rek da nga naan fii rek la mbir mi yem waaw foo ci gis rek da nga naan fii rek la mbir mi méttee waaw est-ce que Mohamed tam gis nga lii ku ne gis na ko yéen a gis image yi nekk na lu nga xam ne lu doy waar waaye itam nag yaa ngi fi tuddoon physical plan ñu bëri askan bi sax ñu tëri xam nga physical plan lañ leen tuddee xam nga physical fail bot dëkki ni askan bi bàyyiwuñ ci xel ci dara gos tey dëkk yu mel ni ay Tawta yu mel ni ay Sadinka yu mel ni ay tey fii Guya tey amul benn plan bu ñu fa def mbedd sax koregul réew mi nu mu dëkkee lii foog nga ne ay at sax solution am pour ñu génnee fi lii ñëwagul daf ñu dee jox xam nga léegi ku am solution ray na daar mooy disaster management dem seeti ñi parce que ñu si bëri seen saako maale yi amuñu ko am yaaxu na seen yooyu kan li si des rek mooy ñoom ñoo mën a dem dimbale askan bi si yenn but solution yi lii génn fi ren moom fail na lii du liggéey ren lii da nga koy plan bu nawet bi jeexee ba doo mun a xaar rek ba every nawet rek lii happen rek ngeen génn bla seet askan bi rek seet ku si ne loo ko wàccee sa mu jeex dañoo ñëwaat di senti si loolu dëkk bi dañ war a seetaat dëkkin bi ak tabaxin bi ak nu ñoo nekkee dafa am solo bu ñu ko seetul duñ mus a génn si lii te bu ñëw dafaa gën a sérieux moromam kon physical plan ministre bi war na leen woo ñu def seen liggéey parce que askan bi ñu ngi leen dut barantuuma ne seen liggéey defuñ man dama surprise sax balaa maa ñëw si physical plan bi ma déggee di vice président mu ne dañu war a wut plan pour problème yi dañu war a def plan boo xam ne dafay nekk lasting solution plan boo xam ne kon dama bëgg loolu li ma jox mooy kon problème yi fi jot am yëpp ci flooding daaw jig yëpp kon mosuñoo am plan boo xam ne ngir fexe fight against this flood ngir gis ne nit ñi am nañ jàmm ci wàllu flood waaw loolu daf ma surprise bi ma déggee loolu ci moom beneen bi tam mooy physical planning dëgg la war nañ di dem ku war a tabax ñu dem xool ndax fi ngay tabax foofu nga war a tabax waaye beneen bi tamit nit ñi war a tabax nañuy fexe di dem di call physical plan ñëw di leen xool fi ñuy tabax ndax foofu baax na wala foofu baaxul beneen bi tamit mooy nga dem foo xam ne bileemu ma ñii de ndax tamit dañ ne yadd yërëma ko gën bileemu ma leen waaye tamit bu ñuy wut solution ñun ñëpp la concern maanaam dañu war a wut gis nga image yi ba tey ñi ngi accident fii tam waaw Churchilltown ok ñu ngi Churchilltown tamit ma teg fa Churchilltown ci boor yi fi nga xam ne mooy dat fuel station bu nekk foofu yoon boobu noonu daf dee ndox mu bari daf dee jógee te xam nga ndox moom fan la jëm bu jógee fi nga xam ne mooy Churchilltown am na dem Ibo Town loolu laa la bëgg a wax dafay dem Ibo Town am na boo xam ne dafay jëm ba Fajikunda waaw dafay dem Bundum waaw yi dem Bundum noonu moom mooy dem Neema mooy dem Neema waaw mooy dem Neema mi ngi noonu te sax dafa mel ni solution gars yi yoon bi daanaka moom tam chaîne la buy jógee fii mooy jaar fële kon li nga dellu si li nga wax léegi da nga cuun point bi am solo fi ma bëgg a wax government bi amul plan daf ma surprise plan loolu laa la wax nii maanaam vice président bi surprise na moom trop
wala government bi yëpp surprise nañ ma ci bi ma déggee vice bi mu ne comme dañu war a wut plan boo xam dafay nekk a lasting solution plan over these years at yi weesu nii yëpp ak li ñu sonn ci wàllu flood du tey rek lii du tey rek xëy na tey every year la at bu jot la da ngay gis ne nee ma moom for 45 years dem nañ fa Africa TV dem nañ foofu def fa reportage demoon nañ fa foofu waaw ñun dem nañ fa def fa reportage bu fa kenn demulee ñun dem nañ fa lu ñuy wax mooy gis nga lifin baa ngi noonu délégation bi ñu fa demee li ñuy wax mooy lii lu yàgg la lii lu fi yàgg la fekk na fi sax nguuri Jawara wax nañu sax président bi diggoon na leen yoon waaye ba tey gisaguñ dara léegi problème bi mooy saafara si moom dañ ci war a tàmbali léegi pour liggéey ci xool lan ak lan mooy problème bi ndox mi fan lañ ko war a mën a yóbbu fan lañ war a amee suñu mbalit yi ndax boo demee fi nga xam mooy KMC nga dem si maquette bi foofu noonu da nga fay gis lu doy waar ci wàllu mbalit. Mohamed gis nga fii ci lii daf laa wan ne sax ndox waaw kay fii laa lay wax ci Johnson mi nga nekk Johnson bi laa lay wax léegi nii dafa wàññeeku sax waaye wàññeeku nga gis ne ndox mi nii dafay jógee fii nii Georgetown dina am yoo xam ne Ibo Town la jëm am boo xam ne dafa jëm Neema am boo xam ne dafa jëm sax ba Fajikunda waaw bu bundung bi mooy supply Neema yow ko am na brique bu fa nekk noonu last year before last gis nga last year la rek jéye bu rëy dafa amoon na fa boobu itam kër yi yëpp te gars yi Mohamed last year la waaw last year gis nga ko boobu itam flood bu rëy moo fa amoon bi ñu fa demee kër yi bëri ñi seen i waram mënuñ doon nelaw te Mohamed gis nga ifin yoon yi ñuy liggéey dafa yoon soo koy liggéey dafa war a àndaaleeg fu ndox di jaar loolu laa la wax maanaam xam nga waaye ñii yoon dañuy sëkk rek bàyyi kër yi bu ndox bi ñëwee dugg si biir dafa flood parce que loolu dafa mel ni Mohamed mooy ne te feeñ na ne government bi amuñ benn plan pour flood si biir réew mi pour amuñ plan pour ndox mu si utal ndox yoon ba mu dem fu nga xam ne ni dina wàññi askan bi liñ see jànkuwante because am na si taw yi nga xam ne rek kenn mënu ko amal lifin waaye loolu xam nañ ko waaye nag da ngay tàmbali waaye dañ gisul benn solution bu government bi def si lii ne pour next year dinañ gis ne lii du si am waaw. seen contracteurs yi ñuy jël ñuy construct yoon yi government war na di ko xoolaat tamit ndax defe naa ne koo xam ne study nga engineering jàng li nga xam ne mooy wàllum defar yoon. defe naa ne booy defar yoon di nga ci sóoraale fan la ndox war a jaar. dafa am sama maam li muy wax Kocc Barma def naan ndox kenn du ko teree ne ko doo jaar fii. waaw da nga naan kon fii doo fi jaar waaye jaaral fii. fii bu fi jaar waaye jaaral fii maanaam soo sakkee fi muy jaar da nga koy wutal fi muy jaar. da nga koy wutal fi muy jaar waaye soo sakkee fi muy jaar te wutuloo ko fi muy jaar bu ñëwee moom dina forcer fi muy jaar te bu forcer rek mooy waral mu def jéye. mu def jéye waaw. waaw léegi leneen li ci am solo mooy. yaa ngi nii am na fu ñu dégmal. ak fu ñu mënta dem rek yéen a ngi ànd ak Eye Africa TV. seen spécial édition bu nga xam ne réeroon mbir depuis démb ba léegi taw bi mu ngi taw si biir réew mi am na ay yàq-yàqu yu bëri yu am si gox yi ak gox-goxaat yi yu si mel ni Bakoteh Neema Sinthiou ak fële si Tawta mun nañ wax ne Greater Banjul area yàqu-yàqu yu bëri na si moo tax tey jëwriñ ji jàkk ji jóg ànd ak ay naataangoom ku si mel ni jëwriñ ji ñu dénk local government ak ku ñu dénk wàllu alam bi ak ñi nga xam ne moom leen dénk liggéey bi si biir réew mi ñu ngi wër noonu yàqu-yàqu yi nga xam ne dal na askan bi ñu ngi ko wër loolu tam nekk na lu nga xam ne lu am solo la waaye su boobaa nag ñu indi plan ren moom bëgg nañ comme nu mu ko waxee plan bu nga xam ne ni ak liste dina nekk nag boo xam ne solution laa nekk ba bu amatee duñ ko si gis dontale nag am na mbënn yi nga xam ne bu ñëwee wala flotte yi nga xam ne su ñëwee dafa am si yeneen réew yi sax fekk am nañ canal yi yëpp waaye moo ëpp waaye nag dafa baax tam pour nga teg dara ne lii waajale nañ ko pour luy ñëw waaye fu mu nekk nii solution moom amut si because lii tax loolu du am du liggéey biir nawet dañ koo liggéey balaa nawet waaw. ok mi ngi noonu wax na fi tamit ci biir waxtaan bi. waaw ñoom jëwriñ ñi wax nañ ba tudd wàllu channel. maanaam créer channel yoo xam ne ngir. Mohamed fii Latrikunda gaa ngi. mi ngi noonu gis nga Latrikunda gis nga. gaa ngi Latrikunda xam naa ne amul dama la bëgg a wax ne la Modou Niang amul fenn fooy dem tey ci Greater Banjul area bi. waaw foo xam ne ndox mi defut fa li nga xam ne rek mooy jéeya. foo xam ne ndox mi rek yàqut fa. ban Mohamed nag guleet tam ñu gis lii. waaw ndax xam nga li am si réew mi. vice président bi génn ànd ak ay ministre su daan am doo gis kenn. just Mr Daba nga daan gis manager disaster management nga daan gis ñoom ñooy wër si gox yi ak ànd ak seen député yi fële kansula yi but lii tam dafi ne lii mun ne wax ne leadership tam lii la feeñ na si lii nii bu baax tam Mohamed waaw leadership tamit dëgg la lu am solo la ndax loolu moo tax ñu teg leen fii waaye it
bëgguma ñu yem ci visite bi kese. waaw non non. xam nga wax dëgg la war nañoo salut gesto bi. waaw maanaam nga dagg gis nañ suuf si tooy na nga dagg sa nelaw dagg sa yitte yëpp ngir dem mastaw waaye tamit fàttalikul ñi ngay mastaw nelawuñ waaw fàttalikul ña ngay mastaw yëg-yëg boobu tam leen ci loolu la lay wax ne maanaam fàttalikul dëgg la li ñu def gesto bi it's a nice gesto and then we salute them for that waaye tamit fàttalikul ne ñi ngeen dem di seeti nelawuñ démb ñi ngi toog ñi ci am sa am na ñoo xam ne ñu ngi ci am liir yu tooy xep ñu ngi leen teg di ŋàcc ndox mi muy génn yow yaa ngi nelaw ba yenn am na time bu nga xam ne doo mën a ŋàcc de da nga xaar kay ba mu wàññi ko léegi yaa ngi taxaw sa yaa ngi gis ni sa lal tooy na sa lépp tooy na dëgg la léegi war nañ leen di jàppale ci ñi nga xam ne jëlee nañ ci yàqule te xëy na seen loxo du jot seen ginnaaw waaye liñ gën a bëgg tey jii bu fekkee at mu jot boo leen ñëwee jàppale leen si caaku ceeb jënd leen ay spoñ wala yeneen ak yeneen nga bàyyi noonu te indiwuloo saafara déwén loo xam nga lii du saafara yóbbu ay saaku ceeb du saafara de non lii seeti rek lii moom mastaw la nga ñëw ngir wan leen ni yëg naa leen solidarité ak mastaw waaw ok léegi lan mooy saafara ci mooy saafara ci nag mooy léegi channel lañ soxla am na ku ko fa wax ci biir bi muy waxtaan ak ministre bi vice président léegi solution la laaj vice président bi ci boobu moom lan lañ war a def ba def plan moom loolu la nekk di laaj gaayam loolu la nekk di laaj ki nga xam ne moo yor wàllum environment loolu la nekk di laaj ki nga xam ne moo jógee ci physical planning loolu la nekk di laaj ki nga xam ne moo yor wàllum land léegi nag problème boobu nag lan la faaw ñu am ay channel faaw ñu am fu ñu mën a yóbbu suñu waste management bi maanaam tey jii boo demee si jabu Latrikunda maanaam maquette Latrikunda maquette soo fa demee tilim ba fay nekk mbalit ba fay nekk ñu am jël ko di ko yóbbu feneen nga xam ne ndax boo xoolee li nga xam ne mooy channel yi gars yi bu ñu amul fu ñu yóbbu seen mbalit dañuy jël mbalit yooyu noonu rek daal di koy dugal ci channel yooyu da ngay gis ne dafay mujjee ñëw fat waaw dafay ñëw fat su fattee waaw loolu tam foog ndox du am fu mu jaar loolu tam foog nga joxeñ baaraan askan bi foofu itam parce que foo xam ne dañ ko defar pour ndox donte la bëriwut fi sax loolu benn rek la leen fi gis su moyen Westfield mooy comme highway bi lu ma la si wax noonu boobu leen si gis te boobu tam ni ko askan bi di doxale rafetluñ ko parce que fi ñu defar pour ndox la du pour mbalit lan moo tax nga foog ne askan bi di jël fu ndox war a jaar ñu fay tuur mbalit waaw xam nga collective responsibility la maanaam dëgg la tey jii government bi am na ci wàll waaye askan bi tam am nañ ci wàll maanaam bu ñu dem di jéem a jël li nga xam ne mooy fii ndox war a jaar dëgg la boo amul foo tuur sa mbalit loolu tamit waroo jël mbalit du ko def ci fi nga xam ne mooy ci canal yi fii nga xam ne foofu ci channel yi mooy fii ndox yi war a jaar nga def ko foofu noonu fatt ko wala tamit sa biir kër boo amul foo tuur sa mbalit dem yóbbu ko ci mbedd mi yooyu tamit nekkul loo xam ne bokk na ci dafa mel ni gaa yi ngi dugga léegi fii bu ndung la waaw ñu ngi gaa yi tey moom dinañ wër fépp ndaxte fépp moo am li nga xam ne mooy flotte foo dem rek ndox mi am na lu mu fa def léegi li ma doon waxaat rek ci askan bi mooy askan bi ba faaw ñuy bàyyi xel tamit ci li nga xam ne mooy wàllum jël ay mbalit du ko def ci di fatt kii wala bu muy taw nga dem ubbi sa sakowe ngir ndox mi mën a génn xam nga yooyu tamit bokkul ci li nga xam ne mooy wàllum li nga xam ne rek mooy cet wala tamit bokk ci wàllum li nga xam ne ren mooy bëgg ca réew bokk na ci ne li nga bañ sa biir kër nga bañ ko ci mbedd mi ndaxte tey di ndox mi ngay gis nii yëpp amul benn boo xam ne rek ci kër la jógee dafa wàcc di jaaree ci yenn barab dugg ci kër yi yàqu ko léegi kon nag bu fekkee nag ñi ngi toppatoo ci ñu kër yi di toppatoo li nga xam ne mooy ñun li ñu war ñu def ko su ko defee tamit government la ko war mu def ko da ngay gis ne xam nga government buy def li ko war te ñun tamit defuñ li ñu war bu boobaa tamit solution bu ñuy wut du mën a am buñ bëggee saafara ku ci nekk la la war da nga koy def booy def li la war bu boobaa nag keneen def li ko war bu boobaa loolu la ñuy dem nag ba am saafara boo xam ne yenn jéye yi ñu nemmeeku tey nii defe naa ne fooguma dinañ ko nemmeekuwaat xam nga dëgg la taw ndox daf am na doole mën na jur yu baree bari waaye tamit nag am na saafara ndax ndox moom soo ko utalee yoon rek bu toppee yoonam rek du jaaraat feneen waaye soo fattee fi mu war a jaar dina jaar feneen te bu jaaree feneen mën na gën a garaawal mbir mi gis nga image yi ngay gis nii yëpp boo ko xoolee rek ndox ñàkk fu mu jaar la waaye bu amee fu mu jaar am na kër yoo xam ne bu taayee sax bu ndox amee fu mu jaar sax du yàgg mu ñëw rek jàll kon si boobu rek di mastawuwaat bu baax a baax victimes yëpp képp koo xam ne sa kër wala sa néeg wala fooy jaar ndox am na fa lu mu fa def loo xam ne tere na laa nelaw wala am na lu mu la teree def ñoo ngi lay mastaw bu baax a baax ci turu Eye Africa TV yëpp waaye tamit di leen wax ni ne ñu gën a rek bàyyi xel yooyu government bi tamit visite bi bu mu yem ci site visite rek ñëw wër gis ne ok dinañ jël suñu ay matukaay dinañ ci def ay plan after dara du ci mujjee am
liñ ci bëgg rek mooy na nekk loo xam ne bu ñu jógee fii rek dinañ dem fi nga xam ne mooy ci barab ci fi nga xam ne rek mooy seen barab yi toogaat waxtaanee waat li nga xam ne rek mooy nes def ba indi plan si liñ fa waxtaanee yëpp ñu teg ko fexe rek indi li nga xam ne rek mooy solution léegi solution la askan wi nit ndax it bu fekkee nawet bi passé na tawatu gisuloo ndox sonnatuloo waaye fàttalikul ne yoon yi ñun dañ am yoon yu gën a dama am benn affaire bu ma la bëgg a wax keroog président Barrow dafa doon dem Bijuloo mooy bi mu doon xam nuñ ko doon teg xeer bu njëkk ci wàllu daluwaay bi ñu war a defar tabax noonu muy Radisson Blu Banjul foofu yëpp dafa amoon ndox waaye balaay président bi di ñëw gars yi fexe nañ ba indi ay suuf nëppal foofu yëpp ngir bu président bi jàll bu mu jaar fenn fu am ndox bu mu jaar fenn fu kii waruñ ko war a def nag dañ ko war a dem mu gis problème loolu mooy taf yëngal maanaam fexe nañ ba defar foofu noonu yëpp defar jël ay suuf fatt fa président bi mu ñëw da ngay foog ne fii tawut woon da ngay foog ne fii amul woon sax dara loolu nag ñun teg nañ suñu bët bi ñuy dem ñu ngi fekk gars yi di indi ay kii nii ay trogi suuf di def foofu noonu ngir bu président pour mu level nga xam ne duñ gis sax tooy dañ indi tamit ay li nga xam ne mooy kii yuy mooy trog yi dee manque ndox noonu waaw yu fire service yooyu noonu ñu indi ko fa teg ko fa mooy ñu dee manqué sako wéy bu feesee ñu indi ko fa ngir li nga xam ne mooy génne li nga xam ne mooy ndox mi foofu ndox mi nekkoon foofu ngir bu président bi ñëwee te loolu tam nguur gi war na si am ay moto parce que am na si kër yi nga xam ne tey si ba léegi si dañoo fanaan dañ ko nar a nga ci loolu laa la bëgg a wax maanaam tey jii président bi bu fekkee dem nga ba gis ne fa mu war a dem xam nga foofu du këram dafa waroon dem day am programme bu mu waroon dem defi foofu fexe nga ba génneel ko loolu noonu yëpp ngir bu mu ko fekkee kon nag léegi nit ñi nga xam ne ñi ngi ci ñoom ci lañ fanaan ci lañ dëkk ay at amul solution loolu am na solo ñooñu nag nan nga war a def ba indi leen solution jërëjëf Mohamed su ko defee dinañ ubbi line si ñi nga xam ne ni victime leen tey suñu nga xam ne ni seen kër yaa ngi lool ñu waxtaan ak ñoom wala ñi nga xam ne seen dëkkandoor wala ñu dëkk si gox yi nga xam ne am na ay jafe-jafe te jëwriñ ñi njëkk ji mu ngi wër ñoom tam ñu taataan seen xalaat ak seen xibaar si programme bi su ko defee si 2323213 soo leen si koolee rek yeneen daal di bokk ak yéen programme bi wante ba léegi itam suñu waaye itam Amadou ak na si programme bi su ko defee ñu nuyu ko dalal ko amul tey spécial édition gis nga ko rek depuis démb ba léegi taw baa ngi am na ay yàqu-yàqu yu bëri yu am si réew mi jëwriñ ji njëkk ji di Badara génn na ànd ak ay naataangoom environnement mu ngi fa local government ak lan mu ngi fa ak wook yëpp ñu ngi fa di wër yàqu-yàqu yi nga xam ne xew na si biir Greater Banjul area mooy lu nga xam ne guleet ñi gis ko si réew mi waaye nag gars yi ñu ne lu ay du jàmbaat soo ñu ngi laa dalal si programme bi. waaw jërëjëf Modou Niang maa ngi lay nuyu di nuyu Mohamed Mbaye Garme ak ñuy seetaan yëpp jamono ji Africa TV ci special edition bi nga xamante ne foog naa li ko waral lu métti la ci réew mi ku xool li flood bi nekk na li nga xamante ne mooy lu doy waar lu métti démba wallahi démba bu mu doon taw ci guddi naa ñu bëri nelawuñ surtout ñi nga xamante ne am nañ jafe-jafe balal ma ñu jël suñ koola bi hello koola hello koola ok Amadou ñu dem waaw. li ma doon wax rek mooy démb bokk naa ci ñi nga xamante ne daanaka depuis 4-5 nelaw ma nekkul ne flooding bi ne def na disturb comme ni may gis ni waaye taw bi nu mu rëy suma xel bi mu ngi doon dem. ci lii parce que lii du mbégte la pour mu leer nekkul surprise everybody xam na ne lii dana am lii boo ko xoolee xol bu jeex nga cee am. réew bi nga xamante ne buñ dekk di Gambia ku xam ifin yenn gox yi ifin nord. boo fa demee nekkin bi ci boppam dafa doy waar. sakantuma nag nawet bu mel nii. lii def maa fàttali rek su ma jumutee 2019 2020 season ou 2020 2021. moo or less lii moo xewoon ci réew mi waaye man lenn rek laay wax lii kon ni ma ko wax nekkul li bett. parce que ñëpp xam ne nawet dina am at bu nekk. waaw te nawet bu amee dafay am fa mu am impact. man li ma jaaxal mooy te yaa ngi gis ci baala ma ñuy jëlaat koola bi rek yaa ngi fu am solo hello koola ok yana jam fana do ko fu jol bele ka fulo ma no dire be ni kana se kilo bele te so akata ni tinya jamata manke nta damati community bele jam dol be je bi tabi wo make ya jio ni amo ba tabi ko kala tabi dula so tay ba kidan so ni e mako ni silo fana bi ya da na faso to ne jan bari comme jio la siale bi ni mano na tan to fana ji
ka kuntu ni na dinol kata karambungo to jak aka kolyambul babi ya ni mano de da sai dinol kata mino bijo to de kata school to ba kunun jiwo men kata atambita so ala ta mun di marsi ko ok Amadou gis nga ñoo gisandoor foofu fi nga xam ne la vice président bi toll si visite bi nga xam ne mu ngi koo def ànd si ak i naataangoom dégg nga ñu bëri ñu ngi gaaral seen kàddu di gën a joytu si nguur gi pour ñu dimbale leen comme yaa ngi woon fu am solo. definitely li ma doon wax rek mooy soo xoolee lii da ngay am xol bu jeex ak naqar li tax mooy li ma doon wax réew mi dafa mel ni xaw ma lan laay wax lan mooy problème bi parce que lii nekkut problème bu bees nekkut mbir bu bees ci réew mi def ci amati léegi nag mbir buy am ci réew lan moo doon jàngat bi gis nga tey vice président bi mu ngi lead a delegation of top government officials mu ngi war loolu jàngat bi lan lay doon moom mu ngi ko doon wax ne NEA nañ jël mitigation measures buñ xaar ba lii am ñu soog a jël di jox ñi ay maalo ak diwlin te fa lañ jëma dañoo ñëw fii ñu def assessment dem jox nit ñi lan maalo diwlin pare nañ ci ñu ngi seen plan est-ce que loolu mooy régler problème bi non man demba ci guddi wallahi bu ma ok ñi dem ak KMC mais Talib ñu déglu lu muy garal. Thank you for your time. We've seen what your council have witnessed for the past 24 hours. What more can you tell us? It's unfortunate. I think one of the things we have to acknowledge that is unprecedented amount of rain. It's for the past 1 week has been raining on and off, but for the past 3 days it has been raining continuously and very hard. Through every year we work with NDMA to put in place disaster mitigation exercises, and actually this year we spent the most. We spent about $7 million in total to clear all the gutters in the municipality and to excavate the canal from Abuko all the way to the Kotu. This is an exercise we do every year. This year we did almost 50 kilometers of drains, and the canal was about 20 kilometers. So unfortunately, we've seen that the amount of rain has been unprecedented. Many people are victims by it. They are suffering. Many households have been flooded. So we're very happy that the Vice President has called us out today to go do a tour together. And we've seen some of the issues that are on hand. And we hope that we can coordinate and find shelter for the victims. We hope we can coordinate with also the NDMA and make sure they have foodstuff and at least some rescue packages. So tomorrow morning the council will contact VP's office and NDMA to quickly look at ways that we can work together to limit the risk and the exposure of victims. But we've seen the situation is quite horrific in many instances. Meaning this year your country have done a pre-exercise, and yes. Yet still what we've seen, meaning what the experts are saying, climate change is real. Climate change is here because the exercise, like I said, we do it every year since 2018. But this year we've done more than we've ever done. We know that if we did not do those exercises, we would have seen worse because we see the water is flowing, but in many instances it's just too much, meaning the people settled in many areas are blocking waterways. We also see that the capacity of canals have been exhausted and water is overflowing. But we also want to remind people that the community has to also do their part. They have to make sure they don't indiscriminately dump in gutters and the riverine area, and also not to illegally settle, because if you settle where water is supposed to exit, you're also going to have flooding. So we had the VP talk to the Ministry of Lands to look at resettling many people, to look at creating affordable housing that I have advocated for many years, so people can live in safe areas that are well planned. The Department of the Weather Forecast, they give prior to the rainy season that there will be a flood will be expected in most part of the country. Yes. Also, is this a surprise to you? We expected there to be flooding, but not to this extent, and certainly not this early. Like we said, we did the exercises we could, but we have seen that we have an issue of poor planning across
let's say the country, especially the greater Banjul area, where the population is so much in such a small landmass. So definitely the amount of rain so early is unexpected. And we think partly is resulting to climate change. But we have to look to the future now, and we have to build long-term plans and find the necessary capital to invest in those plans. And according to the weather forecast, this year we expect long rain than it used to happen before. So what are the threats that you are facing? I just want to compliment what the mayor is saying. I was just, whilst the mayor was on the interview, I was discussing with the technicians. This is part of the World Bank projects. And that's why the canal is part of the World Bank project. And I was just telling the Minister of Local Government, the President said we must come with a resettlement scheme. That's the only solution. It's difficult, it's not going to be an easy decision, but we have to take that decision. That's what he said. This canal, we will have to widen and deepen to allow the water to flow out. And then those people who are sitting exactly on the waterway will have to be relocated. So they are now being mandated to look for a site which they will demarcate, and we will look at these people, move them over, and then give them a package to resettle them. Because it's not only giving them land, but we also have to give them a package to resettle them. So government has to set up a task force, and that's what he said. At the next cabinet meeting, the president will set up the task force, and we will COP KMC as part of the task force, and Birkama Area Council. All those councils that are affected will be COPed as part of the task force. Then we'll work it out and resettle people so that this is settled once and for all. Or every year, we will be here talking about the same solution. It's a perennial problem, it's a difficult problem, but we have to take a difficult decision in the medium to the long term, or else we will never solve this problem. And the president is determined to take this decision, the government is determined to take this decision, the municipality is determined to take this decision. Collectively, we will take this decision and sort it out once and for all. I hope in the next 2-3 years, we will not come back here and visiting these things, so that by that time, we would have resettled the people into this. Okay? Thank you very much. Vice President, ak ki nga xam ne mooy Mayor Ahmed Bantali moom itam dégg nga ko noonu ñi ànd ak itam déglu lu moo wax moom tam. Ka bona jakata jana so baje ñamole en sukile ñu ko rajama be jeey jeeti ñaano jam. Bari Mayor ya famoli akoye exercise kenu jannin sama sa ifutata la jamma fanne ba na exercise futata jan bari men fana mo problème mo la ka ñamol fay dulalto ñamole ji sulo suki because fi man janje dulal do haynen janate na re si jeey jeeno je sukitale so baje la jamfal ha je okay yiriba do fana beje yiriba do fana beje ay dula suki ñaatu jana way jo fana mota janne de yiriba do fana be dingo do be jana Sileman dam fanyo ma fana yiriba ta jaay je suki manam fo kansulo si kala mata because nga report di ala bile ama kala muta je yiro je suki le so je tinyaro ke jam bakele so ila nyin ko diaran to le bake nyin ko nyomolu ko nyin diaran nya bake ayen kontane nyin molu nalbe do ko nal kada ngani kilindi do aka bete ala inshallah ndeto mu karamo njaalet okay ni marama ñojala aja yéena ko gisando ko itam wax na lu am solo Amadou gis nga vice président bi wax na lu am solo wona ci fi sax benen task force Gambien si ne bëggatu ñoo dégg loolu because loolu du solution réew mi because bëri na li ñu fi def ay task force dara sottiwul si lu du den koo jël sànni fële si mbalit bi kon nekk na lu yéeme but Amadou force rek tey dem visiter nit ñi fuñ askan bi njëkk a ñàkkee yaakaar rek mooy làkk wu ñoo dem dañu làkkal say number one visite ñu yàqulee amul ñu ay local people leen so lu ngi leen pexe mu ngi leen amal da nga ko waroon a wax si làkk bu ñu dégg number one waaye dem fii di ñu làkkal English mu ngi mel ni dañoo réeralaat nit ñi rek du mu jaat fenn déwén the same thing xam nga ne lii du su pexe mi lii amul si pexe ren du pexe. waaw xam nga bu ma dégloo mayor wax ak vice président dama xalaat jaaxle tuuti parce que mayor lu ma wax ne gars yi invest nañ ko ci mbënd mi pour régler problème bi. from Abukoto ci xaalis ñaata million. te su waxee ay pax rek. ci waxee ay pax rek du gas de wax. ak moom mu ngi yow avec coordination. léegi moom mu ngi taxaw ak vice président ñu ngi feeluwante di issue te li ci gën a interesting mooy wala doy waar mooy
vice président wax naa la wax na ci affaire mbënd mooy ba mu signal national NDMA national disaster management nañ teel a jël seen matuwaay buñ xaar ba problème bi am ñu soog a jóg di jox ñi maalo ak diwlin moo ko wax de ci koddam léegi coordinateur bi mel ni mayor bi de lan moo waroon a nekk ñi seen because weather forecast dañuy teel a wax nit ñi ren waaw taw bi dana bari it's not a surprise lii xamoon nañ ko dafa am léegi lan moo taxoon tey vice président bi moom mu toog ak mayor bi or council si or physical planning or NEA ak national disaster management togi ñu toog 5 months ago wala 3 months ago ñu seen jël plans waajal lu mel ni waaye léegi ñu bàyyi ba problème bi am ñuy toog di wax Gambien si lii lañ fi invest dañ yaatal canal bi mayor bi mu ngi la wax si loolu amutoon konoon mbir mi dana dangerous waaye léegi ñaata families ak nit ñi seen loro ñii fan lañ jëm for the next xoolal kër yi rek loolu lii te li wax naa nekkul lu bees ci réew non xam nga li ci doy waar loolu moo tax xam nga xooli nit ñi da ci dee man am na ñi ma suma phone bi sax xam naa loo tax mu am problème maa ngi receive ay calls videos ñi ma ko seen xanaa da ngeen di def coverage doo leen ñëw fii no the same thing ñi ñëpp man fajar leen ma ko nekk kër yaa ngi daanu 5 o'clock laa jóg nekkul ne dama jóg di xalaat famille yu mel nii because man dund naa lii at yu gannaaw dund naa ko soo dundee lu mel nii da ngay xam lu métti néeg bu seen rek amoon néeg bu seen rek doo nelaw waxantuma la néeg bu fees ndox affaire yi ci yow yaa ngi am liir ay xale ma gis yeneen vidéo Facebook social media it's just too dreadful dafa dangerous absolutely te tamit lii kilifa réew mi da ngay foog ne ñun ban façon kilifa lañ am ndaxte yeneen nit ñi itte buñ ci war a am est-ce que am nañ ko parce que lii dafa doy waar ci réew at bu nekk di same problème te vice président bi wax na ko buñ deful lu war déwén tamit yàlla tere dañoo ñëwaat di same thing waaw mu ngi wax pour ñu suggest ay task force loolu du solution ba pare réew mi ñu ni bu mu fi dugalee task force sax man laa xala wax ne yaakaar dafay tasati rek yooyu la ñu war a génn not the way to go the reality is millions yi ñoo jël di ko dugal fu mu war a dugg lañ war a bàyyi barki démb rek xaw ma démb lañ fi toog di wax ne $20 million leen del ñu lekk ko fii mënoon naa defar lii nag mënoon naa ak yeneen ñi ànd ak kola bi hello Kola ok dem na xam naa ne gars yi dinañ ñëwaat su ko defee mun ngeen a dugal si rek bokk si waxtaan bi yéen ñi dëkk ak ñu am problème wala yéen ñi am problème wala ngeen nekk si gox yi am problème yi ngeen yëgal ñu ko dina am solo si 2323213 Amadou yaa ngi woon fa am solo waaw loolu lay wax rek xam nga xaalis bu ñoo jël di ko xam nga du man Gambia boo déggee ñu ne la corruption ay scandale ay millions léegi de wees na sax doo déggee millions of dollars non léegi soo toogee ñu ne la $20 million woon nguur gi wax ne loolu dafa dañ ko luubal ñu def investigation ñu jël collègue parce que ñi si gars yi dem si leen boobu loolu hello Kola ñu dégg ci ñoom hello ok ñu dem Amadou ñu dem waaw loolu dafa doy waar dafa métti ci xol te xoolal fi jëy ñaata famille ñii fan la ñoo dëkk ñii ñëpp amul lii yëpp ci dëkk téeméeri te nee naa la famille li ci gën a doy waar xam nga problème bu nekk war naa am solution nit da nga booy jaaxle bu mbir xewee nga ne kay problème bii daf la bett wala problème bu balaa nga xam lii lan la waaye boo xamee ñii problème amul bu problème bu munta am bu amul solution waaye affaire mbënd bi wala flooding bu am ci every year te nee naa la li ci doy waar moom am na yeneen gox yi du ma lim sax waaye ñëpp xam nañ boo fa demee noor sax da nga faa fekk ndox yee mu ngi taataa ci bunti kër yi ci am yoon yi nga xam ne kenn du fa jaar fu nekk nii soo xoolal tali bi maa ñëw Latrikunda démb ci guddi ñaata moto laa fekk ñu ngi paan ci kaw yoon ndax ay pax wallaay Johnson Latrikunda bi fii nii moto yi duñ amul benn yoon bu baax amul benn bu correct te fii rek yoon boo dem ban façon réew lañ nekk dafa ne li jar na laaj su fekkee ne lii situation bi nii lay demee nit ñi dañoo tiit te lii la ñoo wax te lii foos taw la mun ngaa ooyee lii foos taw absolutely ñu ngi wax ne ren taw bi dafay bëri so it's very unfortunate te tamit la ñoo jëg la nit ñi tamit wax na dañoo bokk ci problème bi waaye nit ñi nguur boo gisee nguur am ak ay régulation yow yaay jël nit ñi tàggat leen wax leen nii la ñoo jaar parce que doomi adama ci boppam léegi nit ñi dañ dëgër bopp loolu tamit nit yàlla moo ko bindee nii waaye soo tegee ay loi nga ne fii kenn fi waru fee tuur mbalit nga am say régulation ku ko def
na luwaa tegu ci kawam parce que nekkul pour intérêt nit ki nga xamante dafa dem samp këram fi nga xamante ne yooni ndox la vice président bi wax na ko nañ fa jëlee ñu muuf leen du force xëy na du dina nekk du neex waaye yow ci yooni ndox nga toog nañ la fa jëlee nguur gunge la dimbale la muuf la to another area ñu clear yoon bi lii bu ñu defaat ay canal yu correct waaye fii ak 7 million bi ministre bi mayor bi wax léegi la moo tax mais waxutoon loolu nit ñi xam ko ba léegi. ba pare ana njëriñ boobu tam. moom mu ngi wax ne loolu amutoon dafa gën a dangereux. waaw léegi. yéeme na lii moom is very unfortunate. léegi Amadou li si de ok ñu dem ak li Amadou ñu ànd ak. People have already settled on the waterway, and as a result, the water is not passing. And this has been an annual occurrence. Anytime we have heavy rains, this particular area is seriously affected. As you can see, if you go closer to the bridge where we were, the waterway is very narrow because you have houses that have already been settled on the waterway. But thank God, as you have said, the government is looking very seriously at options to move people that have settled on the waterway to actually, take them to areas that at least are dry land areas. And then, we can properly dredge. 2 things we are going to do. It's part of the World Bank project to dredge this particular canal, but also to widen it so that we will really solve this perennial problem in this particular area. But really it's a big problem. Even if we have a solution right now, one of the options would be to really pull down these houses that have settled on the waterway. And we have to do it now because there is no other option. If not, the way the country is developing, the way we are doing the roads, if we have the canals, they have to be emptied somewhere. The drainage, they have to be emptied somewhere, and we cannot empty them in this narrow stretch. That will cause even a much bigger problem. Yeah. I think, as I said, the president is looking at certain options, and one option is a resettlement option, where local government will be charged with establishing layouts for these people. We will have to take an inventory, a census of all these places that would have to inform a cabinet decision so that we know whether it is 2,000 or 3,000 compounds that are affected. And then local government will provide the layouts for them. It doesn't have to be where they want it. It has to be where the land is available. And then we will also find a way of resettling them in terms of not only giving them the land, but also providing the shelter for them. And as I said, this is not only a government effort, it will be a government effort, a local government effort. The councils have to be part of it because, they are also in charge of local issues, local initiatives, and people pay taxes. So they and the central government, together with, some development partners, we will have to come together and see how best we can settle this for, in the long term and in the medium to the long term. In the short term, NDMA will provide relief and other philanthropic organizations which NDMA will coordinate, But then the most important thing is to find them a permanent shelter that is not flood-prone, that is not, affected by structural defects like these things. So we'll have to work on that in the long term. But for now, NDMA will have to work with others to provide short-term relief. Medium term, local government will find the layouts and will do that. We understand that there have been some victims in this. Thank God there are no deaths so far, but we are sorry. And on behalf of the president, I want to extend his solidarity and concern for those victims, and he's saying sorry about those things. And that's why our government wants to find a long-term solution to these things so that these things become a thing of the past. We'll tell the governor to extend the president's sympathy with those victims, and also he's in solidarity with them and wish them speedy recovery. We understand a child is involved, and we hope the child gets better very soon. It's just, I understand a shoulder problem, and we are in sympathy with the family.
and I'm sure we will provide the necessary relief through NDMA and the governor's office as appropriate. Thank you very much. You heard from the country's number 2 who have extended the sympathy of the President of the Republic to the affected family. Likewise, he have also confirmed, based on information that his office is getting, that this flooding so far have not caused any death. Yeah, which is a very important information, as we are in the day and age of social media. So the country's number 2 have confirmed that so far no death have been recorded amidst the rainfall that we've been expecting, or that we've been witnessing for the past 24 hours. waaw yéen a ko gisandoor foofu itam Amadou gis nga vice président bi gaaral na fa kàddu ak ministre bu ñuy dénk wàllu liggéey bi si biir réew mi moom itam gaaral na fa ay ministre of works waaw. Exactly daanaka basically vice président bi. di same la waxaat rek. xanaa lim jël on behalf of the président masaw ñi nga xamante dañ loru. ci mbënd mi ak jafe-jafe yi ñu am mu ngi leen di masaw. tamit loolu moom. te wax na liñ ci war a def nee nañ NDMA wax naa ko ñoom ne ñëw coordinate dem def xayma ñaata ñoo ci loru ak lan lañ ci foog jàppale ñu def ko as quickly as possible. ñi mënu ñu nekk ci ndox mi mën a français fan la ñoo fanaan ci. non loolu famille ak dëkkandoo loolu xam naa ko bàyyee dina métti tam loolu lay wax duñ mun a fanaan foofu. xëy na si school seeg yooyu comme que school si lañ leen di yóbbu ak yenn place yi nga xamante ne xëy na foog ñu jéem a seet fa leen foog waaye dañ leen jëlee ci ndox mi ak seen famille ay xale ñu ngi fa ay nit ñu feebar ay mag foog ñu sooral ñooñu yëpp génne leen ci situation buñ nekk bu fekk after ñu xayma xam naa ne lu may wax mooy liñ mën a def mooy demee joxe ay maalo ay diwlin ak ay matala ak yooyu te xam naa Red Cross Gambia Red Cross Society dañoo ñëw on board ñu collaborer def waaye comme moom vice président bi wax na ko that is not the solution long term solution bi tey rek la tey waaw ak suba oui lii sax fi tey dafa métti loolu moo ñaaw parce que depuis démba am na ñi nga xamante ne nelawuñ dafa nekk lu doy waar te nee naa la li ma ci wax rek laay ci dellusiwaat jàngat bi mooy comme ñoom li ñu wax nañ jéem a seet nit ñi nga xamante ñu ngi toog ci yooni ndox yi nañ leen fa jëlee ñóbbu leen feneen defar canal yu correct yu mag ñu mu nekkul ci dëkk bi yow bàyyi ba nawet bi jël ay few months nga ñëw di génne ay gotas di clean loolu nga ne loolu moom mooy gàttandu wala fagar wala di wàccaay nawet loolu yëfi caaxaan la neexut ba neexut so loolu nit ñi nga xamante ne ñu ngi ñoom ñooy fay seen ay li nga xamante ne moom mooy li leen warloo ak seen nguur gi seen ay lemp wala seen naamo di ko fay am seen ay kër nawet jot li ci war nguur gi wala kansul si taxawuñ ko loolu moom lu doy waar la ci réew te war nañ koo seetaat te nee naa leen everybody expect ku nekk seen toon na lii muy ñëw parce que ñu ngi seetaan Sénégal bu yàggut taw bi dafay round noonu foofu la dooree def fa lu doy waar ñu xam ne man ma suspecto na li fii lay mujj yaa ngi ci élection tey taw na fa waaye melut comme nii te lii ñoom tamit daanaka di same thing waaye da ngay gis ne nit ñi dañ day jaaxle nguur yi wala kansul si xaalis bu ñëwee wax ni loolu la ñoo duggal lan leen di dugal si bagage yi ci liggéey bu mel ni wala ci moo yéeme doo gis impact bi wala njeexital bi lan la soo loolu dafa doy waar ñu ngi nii fu mu nekk nii ñu ngi wóor te wax naa la xaalis bu ñoo jël léegi jëndee ko maalo jëndee ko diwlin jëndee ko sukur jëndee ko yeneen ak yeneen buñ ko boole woon ak xaalis bu ñu wax ne dugal nañ ko ci clear ay canals ak yeneen buñ ci toogoon ñu collaborate between the government and the local authority that's the council dañ doon am plan bi nga xamante dañ ko mën a teg once and for all ñu clear problème bi mu jógee fi absolument collaboration rek lañ mën a def ñu régler solution bi council si alone cannot waaye du liggéey léegi nag non du liggéey bu ñuy waajal la bu ñuy waajal la non moon ñam wax naa la lii nekkul lu bette it's not something li nga xamante dafa surprise everyone saw it coming because wax naa la wax nañ ñu ren taw bi dafa bari te flooding wala disaster bu mel ni nekkul first time mooy am si Greater Banjul area bi so xew na fi every rainy season def day am so loolu moo tax man la collaboration toog bu gis réew mi bañ a gis politique council bi Ministry of Local Government and Land
ak Minister of Works par exemple ak National Disaster Management Committee physical planning dañu war a collaborate ak the Vice President or whosoever ñu toog ñu discuss they find ways and means to fix this problem. Definitely. loolu rek moom moo waaye su fekkee ne council bi ñoom xam ne they don't have the means lu ñu mun mooy jël koppar bu tuuti ñëw clear gota si te loolu réglé wul solution. léegi nguur gi tamit dañoo bàyyi nag ba lii jot te vice président bi moom li mu doon wax NDMA loolu la ñëw di def léegi mu ngi dem round di wax ne léegi ñu ngi def assessment quick response dafa am lesson boobu mooy lan. Amadou loolu rek la si nguur man léegi because léegi nii gas ay pax moom nekkuñ si jamonoom. moo tax léegi kay dem dimbale ay nit rek moo si sës waaye mais gis nga ko comme Amadou nu mu ko waxee ak gis nga gars yi ñu ngi si wër bi kaddu yi daanaka benn la. si noo xalaatee mbiri réew mi itam léegi réew mi bu ko dafa yéeme trop réew mu nga xam ne comme ni ko Amadou di waxee xam naa ne lu naka laati sax nu mu ko waxee léegi mbiri set up ay comité ak yooyu moom nañu ko tegal fale yooyu amul yooyu moom réew mi soxlawuñu ko nen xaar rek ba time bi jor bu ñu jóg dem def lu ñoo def waaye bu ñu fi setafee tak force rek dafa gën a tardé liggéey bi waaw. dafa wax lu am solo mooy ñu yokk li nga xam ne mooy canal yi yokk ko waaye nekkul yokk yem ci yokk waaye bu ñu ko yokkee tamit xam nga canal bi tamit suufa ndox mi jaaree te amul fu mu jëm sottee ji ko nga canal yoon la waaye ndox mi bu toppee yoon bi fan la jëm en canal boo créé li nga xam ne mooy canal yi am na fu mu war a dem maanaam am ñu bëri ndox yi dañu léeg-léeg sax ñu nga gis ne day dem sottee ko ci géej gi gis nga Mohamed dogguma la si gars yi nguur lim bugg a def ko lim bugg a nga tey canal yi ñoo wax la bu ñu ko xalaatee yaatal bu ñu wax ak ndox bi fañ fu ñu jëm ci géej gi buñ ko bëggee def nañ ko def am anam bu am solo te nit ñi dañ jafe-jafe dañu wàññi. mi ngi noonu su ko defee ci biir loolu dafa wax li nga xam mooy long term plan ak short term plan short term plan bi mooy ñu ñi nga xam ne ñooy National Disaster Management Agency ngir ñu génn xëy na dem loolu askan wi min nañ ko ci ñoom jox leen ndàmpaay saaku ceeb yooyu noonu ak tamit génne leen fi ñu nekk yóbbu leen fi ñu war a xëy na fu ñu war a mën a fanaan wala ndaxte am na ñoo xam ne seen néegi moom tey mënatuñ faa nekk am ñoo xam ne seen néegi dafa daanu ay fan duñ fa mën nekk léegi leen li ci des mooy Amadou dafa am loo wax lu am solo loo xam ne dama ciy ñëwaat ndax mi ngi woon si sama xel mi mooy dafa am loo xam ne mooy government bi réew yu xamaam serious nation serious as a serious government tamit nawet bi waaj a ñëw bu desee ay 6 months mu xam ne daaw lii moo nekkoon sa problème daaw lii nga feesoon ay difficulties ci li nga xam ne moo doon nawet bi amoon nga problème lii amoon nga jafe-jafe yi léegi nag bu ñu toogee dañuy stakeholders yëpp la ñu indi amul kii fii la bokk fële la bokk wala ñëpp la ñu indi du KMC du BCC ñëpp la ñu indi ñu tegle ñu ne léegi li ñu bëgg a def mooy nawet bi ñëpp ñu bokk even ñi nga xam ne ñoom ñooy caytu jaww ji mooy ñu leen wax di weather forecast ñu ne leen nan ngeen gisee nawetu ren bi nawet bi waaj a ñëw nit ñi dañ la wax ne la ah ren de taw bi dina bëri ren de nangam ak nangam te loolu lañ prédit ren ne ren taw dina bëri su ko defee ñu wax ne ok nan lañ mën a def ba bu taw bi lu mu bëri Gambia dina ko mën a dékku ba duñ gis jéey yi nga xam ne amoon na fi daaw yenn solution la war a mën a indi ñëpp ñu boole leen KMC ne ah man de lii ak lii ak lii ak lii ñu jógee fële ne man lii ak lii Ministre of Work indi lii Ministre of Environment mu indi responsable government as a government ñoom tamit ñoom ñëpp ñu indi li nga xam ne mooy response mooy loolu moo gën ñuy dem ba lii am nga indi naan ay short term plan long term plan bi nag mooy lan buñ génnee ci nawet bi ñu xool nañ si def ba indi canal yi ñu yokku leen bu ñu yokkee canal tamit fexe ba tamit li nga xam mooy waste management ñu ngi blame parce que maa ngi gis di ministre of KMC si boobu mu ngi wax ne lii dafa am community responsibility daf ci am mooy maanaam ñi nga xam ne ñooy askan wi mbalit yi tamit dañ koy bàyyi dugal ci gote yi moom maire bi wax na ko waaye tamit dëgg la nañ bàyyi loolu di ko def waaye tamit nañ fexe mbalit mii ñu koy mën di jël di ko am fu ñu ko yóbbu waaw ministre of land moom tamit na am wut li nga xam ne mooy barab boo xam ne dina si jàppale KMC fu ñu mën a yóbbu mbalit di ko fa tuure ba léegi dem gaa yaa ngi nii problème bi mooy lan li ko ni ko Amadou waxee mooy ñëpp dañu war a liggéey ñu gis Gambia bañ a gis ku ci nekk fa nga bokk Gambia moo ñu gis nga time bi ñu yëpp génn nañ beneen bi mooy lii nii bu ñu wax ne ministre dafa bettewut de taw bi mu njëkkoon a taw ba fi nga xam ne mooy fire service bu fële Churchilltown ndox mi bari fa loolu junju la woon
loolu junj la woon taw bi taxu ko rek waaw waaye loolu junj la woon rek government bi reactu génnu defu dara xaar ba tey jii nga xam ne lii dafa jéggi dayo non dem ngeen fi neema sax taw boobu noonu rek dem nañ neema tamit wane woon nañ ko ci xibaar yi fii demoon nañ neema nga gis la fa xew waa ji mi ngi lay wax ne la moom këram bu tawee gis nga këram yëppay tey ci suba ñoom ñoo ma doon kool ci suba gi di ma wax foofu nu mel waaye du ñoom rek demal Kootu demal Sunju Sori ni ma la ko waxee woon demal Banjul nga Tubaakuloon demal fi nga xam ne mooy réew mi yëpp tey du fii rek de demal Siyaara demal yeneen réew yi demal ci dégg ma yeneen réew demal ci biir réew mi ci biir demal nga xool ci gox yi demal ci goxaan am sax ñoo xam ne seen yoon yi day dog duñu mën a dem tool duñu mën a dem léegi nag plan bi mooy léegi dañu war a indi plan boo xam ne dafay nekk plan boo xam ne dar la maanaam saafara soo xam ne dar maanaam léegi xam nga lu tax ma ne la léegi ki nga xam ne tey jii amul fu mu fanaan nooy def ak moom ki nga xam ne tey bu tawaatee même bu fekkee taw bi génn nañ ndox mi waaye bu tawaatee ndox mi dafay ñëwaat kooku dafa war a bokk ci ñi nga waxuma ñu daanule kooku dafa war a bokk ci ñi ngay boole ci sottam plan bi ngay waajal noonu waxul rek nga indi leen ndàmpaay jox leen saaku ceeb léegi ok boo leen joxee saaku ceeb fan lañ koy toggee fan la ñuy toggee fan lañ koy lekkee fan lan lañ koy defee mooy problème faaw tamit léegi affaire bi dafa serious weesu na ñoom liñ ko foog absolument weesu na ñoom liñ ko foog lu leer laa la wax weesu na ñoom liñ ko foog léegi li doy nag li am solo ba am solo mooy bu ñu génnee fii ni ki ni ko Amadou waxee vice président wax na ko buñ indiwut solution yoo xam ne dafay nekk lasting solution dinañ fi ñëwaat at ci kanam wala ñaari at ci ginam liñ fi gis lañ fi gisaat rek moom nag am na si responsabilité ndax mooy ilimaanu jëwriñ yi ndax tey jii moom la président du déglu ndax président moom sax la yóbbante na ko sama li nga xam ne mooy mastawu maa ngi la koy jox nga tegal ma ko ci loxo askan wi léegi moom nii bu delloo nag na ko dem ne ko président lii ak lii lañ war a teg lii ak lii mooy loo xam ne lu jàmp la dafa am yoo xam ne dafa jàmp mënul xaar léegi leneen li nga xam ne moom mënuñ koo def léegi ndax nawet bi ñëw na ba pare ñi ngi ci biir mooy léegi nag defee xam nga ministre bi KMC boo spene li nga xam ne mooy juróom-ñaari tam ñaret 7 millions nga ne def nga ko ci fattar ñi lu fattoon rek fattar ñi lu fattoon yéeme na de dafa weesu na yéeme xam nga tamit affaire bi fekk ñu jiite joxuñ ñu cër fekk ñi ñu jiite joxuñ ñu cër Amadou fekk ñu jiite joxuñ ñu cër wallaahi dafa am nekk ni duñ fi jógee faaw ñu jox cër askan wi xam ne askan wi ñoo leen fa teg xam ne askan wi lépp lu leen xusi rek daf leen war a yëg te di jéem a xool maanaam tey jii ñu ne ak lii nii de lan la mën a jural sama askan wi xaaral ma gaaw dama fànq ko njiit da ngay nekk koo xam ne dégloo ñu ne la government da ngay gis lu ñëwagul da ngay anticiper gis ne lii nii su ma ko fi jëlee bu dara xewee mën naa indi jëye waaye doo xaar ba dara ne këtt na jonn rek nga doog a jug ñëw bu boobaa victime ci ngay def sax léeg-léeg ñoom duñ la bëgg a gis sax am na ñoo xam dañ lay mere duñ la bëgg a gis waaw dafa tulentoo muy Amadou muy nekk lu nga xam ne lu doy waar la problème bi réew mi di dund daf laa óor ne du lu mun a sotti ren non definitely si réew mu nga xam ne ni luubal gi bari na fi millions si loos bari na fi te xam nga ne lii mun na jël ay millions barki démb rek nga fi dégg ñu fi doon jàmbar ay millions yi nga xam ne ni nguur gi moo set up committee bu doon def investigate bi ñu ne am na ñu xëy na ko faraax demel ne loolu amul fi xoolal tey li ñu dal tey xaalis boobu tey moo ñu waroon a liggéeyal lii foog nga ne dëkk bi kenn la ñoo génn si jafe-jafe yi nekk wala jaar nañ sax yoon yi pour wala am nañ pexe pour génn si lii dafa doy waar pour wax ci parce que doo xam naka la li ma bëgg a wax mooy yaa ngi wax ne scandale bi nga xew ceeb na gam pétrole xaalis buñ ci wax soo gisee ñuy tudd ay millions yooyu scandale la ñu wax ren ci at mi depuis janvier ba léegi ñaata scandale nga dégg ci li ñu wax ne ci ay institution yu ñu wax ne ay millions mu ngi see naastaay doo si woon ña fa ne naa la indi leeral waaye ñoom indi wuñ leeral loolu mooy problème bi léegi leneen li tamit mooy parce que yaa ngi léegi solution bi xëy na loolu wax naa ne nekkul li nga xamante ne mooy lu ñëw parax est-ce que tamit sax am na ku ma wax ne est-ce que lii muy am at bu nekk ñu cee jël xal di ko jox ay nit pour ñuy def assessment di jënd ay leneen du seen intérêt parce que millions yooyu tamit léegi buñ xaymee wala évalué joxe nit ñi ay millions xaalis bu war a dem sax si victime si du dem yeneen yi sax da ngay wax ne est-ce que lii yëpp dem na ci wala niñ ko war a séddale noonu lañ ko séddale yooyu yëpp ay xel yu tey moo ci nag la moo tax réew bi nga xamante ne mu ngi xalaat pour dem ci kanam bugg a develop wala nekk a developing country tey ñu ngi yaakaar ne Gambie war naa bokk ci réew yi nga xamante ne mu ngi ci ay jéego ci dem ci kanam ma profité ci réew fi yoon bu ñoo tabax ni OIS bi gis naa ci Facebook ñuy wax ne ci yoon bi nii gars yi yoon bu ñoo sooraale wuñ saa defar ay canal ubbi canal yi di meantime
tax na anyway feeñagut fa daal tax na loolu ndox bu bëri dugga ci kër yi nga xamante ne sax duñ doon am ndox duñ doon flotte ren flotte nañ loolu tamit dañ ko waroon a sóoraale definitely ci programme yu mel nii wala ci développement yu mel nii mun ñaan mbir mi daal dem na ñëw na Gambia foog ñu seetaat doxalin bi ci yu bëri waaye lii dafa war a nekk doon ci priority nguur gi président bi dafa laa wax ne infrastructure development is one of su fekkee nekkut his priority nguuram bi waaye bokk na ci priority yu mag yi mu teg ci kanam te loolu ñu bëri dañ ci ànd nangul ko waaye development tamit dafa war a ànd ak mitigation yenn yi nga xamante ne nekkul sa loxo taw buy wàcc démb xam nga ne taw bi bu mu doon taw bu fekkoon ne nit def ci mun dara konoon da nga ko doon téye parce que da nga xam ne nit ñi yaa ngi ci loolu waaye loolu kenn mënu ci dara loolu mbir surum borom amul dooguma la de yaa ngi wax lu sa am solo nga jégal ma waaye dafa am rek lu ma observe démb xam nga démb ñu ngi woon biir Kaama doon def coverage mooy président bi mu doon lay di Stone Foundation mooy li nga xam ne mooy jàngune bi mu bëgg a taxawal ci wàllu xaral ak yu ni mel mooy University of Science and Engineering ak how to call it technology bi muy taw xam nga président mi ngi fi woon waaye xoolal président bi muy taw sax dañ am indil ko tent bi fi mu waroon ñëw pour teg xeer bi muy génn ñu tegalaat ko li nga xam ne mooy ombrella ngir rek mu mën a dugg ci otom ba xoolee moom mu ngi moytu sax ndox mi laal ko li xoolal xam ne ma wax xoolal léegi ñaata nit ñoo fanaan ci biir ndox te ñoo ko teg foofu ñoo ko fa teg xoolal ñaata nit ñoo fanaan ci biir ndox ak seen xam nga loolu lu tax ma indi loolu noonu pour ma wax la ko mooy comme li Amadou wax nii rek mooy mbir mi du taw bi lañ war a contrôle déedéet ndax ndox mi dañ ko soxla dañ soxla taw ndax Gambia dafa sukkandiku Gambia bokk na ci koomam maanaam li ñuy wax ne li gën a ŋànk koomu Gambia li nga xam ne mooy mbay daf ci bokk te taw bi dañ ko soxla ngir bay léegi li ñu wax mooy bu taw bi ñëwee ba ma ñu dem ak si line bi hello Kola hello naa nga def jaama rek na ngeen def jaama rek yow la kan ak fan nga ñëw Kole tur bi ndaa ko mën a leb ban ma ne naa mën a leb tur bi waaw mën na leb tur bi yee lebal wacca yow ñëwal wax ji sa xalaat waaw man seen programme bi is very interesting waaye dafa daw yaram waaw li ñu dal moom métti na torop natu yàlla bi métti na waaye Gambia dëgg Gambia amuñ good leader waaw ñun dëgg lii dafa daw yaram ñun every year we have to suffer every year we have to cry every year we have to talk mais kañ la Gambia di develop kañ la ñoo am good leader si ñoo taxawu suñ dëkk bi lii is very sad and devastating ñun xaw ma ñun lu ñoo dundal nii ba kañ waaye man loolu ok jërëjëf dégg nañ sa xalaat thank you very much jërëjëf koola boobu noonu di seetaan yëkkati téléphone am bu kool moom itam yëf yi yitteel na ko yitteel na réew mi xool bu jeex la kii monsieur Amadou balaa may wax sax gis na ne mooy délégation bi nga xam ne ku kool rek nga baalal ñu ne wax fi ngay koolee ak sa tur dina am solo bu baax a baax because bëgg nañ tam yow ndax problème bi seen koñ bu fi ngay koolee yéen a ngi ko dund wala yow mu kool yaa ngi koo dund dafa am solo bu baax a baax parce que comme ni ko vice bi waxee léegi national disaster management dinañ def xayma pour dimbale ñi nga xam ne nii lii rek moo fi sës léegi donc nag ay saako maalo diwlin dund daal moo fi des mbaa sax dinañ amal ñii fuñ dëkk ay fan sax loolu sax problème ndax plan boobu sax parce que waxuñ ko si seconde li Amadou dafa am sax dafa am sax waaw mu yoon si point bi am sax point bi ma nekkoon mooy délégation bi nga xam ne ñii moo leen yebal kii jiite ko ilimaanu jawriñ ñi di Mr Diouf bu mu tëb fenn na dem fépp xam nga tey boo visité yenn barab yi bàyyi fenn du dajale de non mënu koo dajale non waaye am na yoo xam ne yow man mi nga xamante ne man du ma dara non mënu ko dajale su ma la waxee ñaata call la receive ak ay vidéo ak message dama wax moo tax after ma seen laamin message ma ne ko fekkee ne team dina fekk mu ngee taw ma ne ko fekkee ne team dina génn sooraale fii waa London ko ak yéen it's absolutely disheartening may la man depuis 5 am laa ew ci suba mu ngi taw laa jóg ne ay dama xalaat because I know how lii lan mooy xew xam naa gox yi nga xamante ne wala su fa demee nord you feel sad for them or sorry for them wallahi ñu dem ak Famara hello Famara hello yes
Amadou Albedi. Aha, mbi encore. Bismillah, programme oto. Hello. Okay. Hello, bismillah. Amadou. Mbe moyle. Allah programme wa kumaya da baka. Abaraka baka. Mal ko sementu yala. Hello. Okay, Nko. Yeah. Ya jele jioni menkana kabona Church Town. Akanani Philomena. Government nyanta trial kanalo ni be kanalo bedala. Because jioni kanani ndamentola. Nin kanalo sototala. Jioni tinano ani ay mano kanne cross. Amandun kanalo kono de. Ay mano kanne cross kana den Church Town kana Ibo Town kono. Because na kanalo sotoji. Jioni han asembo soto nyaonya ada sella mano kan ko cross na. And then ni nata jure ni ka bo Church Town ka jani faji kundalo concrete road la kata. Amang gota soto. Okay, abaraka. Wax na lu am solo. Danaka de pare ñu ngi xaar président bi ci bopam mu genn wax am na keneen ko ñi dem ak li alors ñi dem ak ministre bi dégg lu muy garal ci ay kàddu fële. La ministal kajibe do bangobe nya wala mo de mu ne do ko la jam may go sala be do ala do fa taala ci banko samba nya sone be ala la kitiyo le bulu a jongolu kon ala la kitiyo do nda wona bulu kata la lu ba kam bara ala dame abu ko bo do ala demaro kan ala inshallah masakunda ni nyi area councilor inshallah sajibe mba be ko sona yande ala ma alaykum amin president ko nyiko ako kunun kabria yin aketa ako man sinono wala na nyi somanda juno ako nyiko wuli ni la minister yal seta jibe den aliya fo nyambala la nyami inshallah ala abala sondo moko na bala hakelo ko andi ni ala sonda be sone ala inshallah al sidwa ka budron inshallah balurin jam nin jambete na balu wala be tonyalem abarka allahumma amin ala sonia man so fang la finan ka wato hon sali ala muhammad ma sha Allah shukran bekara farin Yeah, that's the country's vice president extending the gratitude and remarks or statements or loolu am na solo ngeen dégg ngeen tam vice bi foofu tam mu ngi fa doon wax ak askan bi Amadou tam nag lenn tam nag man rafetlu wu ma ko si comme ni mu doon waxee askan bi gos yaa ngi communiquer ak askan bi waxal ak askan bi luñ dégg boo ne fii mooy daanaka da waaw wax na ne tam président bi mu woo na ko foofu njël pour mu dem bii moom soose la doon lakk waaw bii tane na noonu la waroon dem wax naa la community yi ñi yàqule fii Amadou ñooñu du soxlawuñ ko dem di leen làkk ay English su fekkee bëgg nga wax lu leer du làkkal olof bi o soose bi o local language bi anyway ñu mun ko dégg waaye dem visite yi ñoo xam ne ni my friend waaw ok ñi dem ak kola bi Mr Cham hello bismillah si programme bi naa nga def hello ok kooku dem na nga ne waaye xam nga moom am nga daanaka kenn nekkul di laaj vice bi ki ministre bi dafa wax kii wax
ok Amadou naka nga jàngatee comme lu ñu wax noonu dégg nga mën a suba teel la ko président bi call pour mu jóg non waaw parce que mu ngi ne président si boppam lii tam nag foog ñu delloo leen suñu jukkal parce que guléet ñu gis xew-xew yi am ñu gis si ay ministre jóg bu lu ñu daa gis waaw initiative bu baax la waaw délégation bi led by the vice président lu am solo la te tamit dafay baax ñoom ñu gisal seen bopp ni mbir mi demee te tali yi yàqu ci la ñoo jaar yoon yu nga xamante ne sax xam naa yeneen place yi dañooy dox dem parce que moto yi du fa mun a dem dañooy xam ne dëkk bi luñ ci war a defar dafa bëri liñ ci li Gambian Express yi ñoom dafa bëri lu moo tax réew mi daal moo tax collaboration bu ñuy wax booloo gis réew mi loolu la ñu war a xaar ci ñoom council si ñu vice président mu ngi leen di tudd fu mu dem gis nga li ci ok ñi dem ak am na ku nekk si line bi miss Buba Thiam Buba naa nga def hello Buba waaleykum salaam aca yokkal sa baat lan nga yokk si programme bi waaw dama leen a nuyu di leen sant bu baax a baax di rafetlu programme bi waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax waaw maa leen a dégg ok naka ngeen dundee taw bi ak gis nga jafe-jafe yi ak lu xew yëpp ministre baa ngee wër ànd ak ministre yi bari naka ngeen ko dundee foofu dafa métti trop waaw parce que gis nga lii nekku problème bu xew ees nekku problème bu xew ees waaw da nga wàññi télé bi tuuti ñu mën a déggante yow bu baax wala nga sori ko rek oh bul déglu si télé bi yow waxal si téléphone bi rek waaw ok xam naa ne dina dellusiwaat Amadou ok waaw li ma doon wax rek xam nga collaboration bu ñoo wax léegi diggante nguur bi ak council wala yeneen ministres yi loolu dañ ci waroon a teel a jóg xam nga dégg naa ñu ngi wax ne président bi mu ngi xalaat wala nguur gi ñu ngi xalaat naka la ñoo solve police waroon nañoo weesu ay xalaat jëf la ñoo xaar dañ ci war a wala lu tegee non mooy dañ ci war a def ay acte xam nga su fekkoon ne wax naa lii dafa ñëw comme ni ñu wax ne Covid 19 dafa ñëw surprise jënd daanu ci kaw nit ñi nga ne waaw waaye mbënd bi ma this flooding wala disaster bii nii it nekkul li nga xamante ne mooy liberté la wax naa ko soo gisee ma koy waxati dama xam ay at yu passé ñun toog nañ ci wax ak yenn ñi nga xamante ne mooy ay stakeholders wala ay local authorities yi cee wax di dem ànd ak Red Cross ànd ak yeneen authorities yi dem ci victim families yi interview leen wax seen jafe-jafe am ñeneen ñi nga xamante dañ la wax ne every year ni lañ si condition bi la ñuy dund for the past years dara ceeñul léegi yow léegi lan mooy problème bi su fekkee ne yow problème am na ci réew kilifa yi xam ne lii mu ngi ci yow nit ñi nga xamante ne ñoom ñooñu ngay jiite te li la warloo seen diggante ñoom ñu ngi koy def yow léegi ñooñu problème boobu mun lañ koo solve every year ñuy wax nit ñi ñuy dem di tànn ay nit te réew mi yaa ngi koy dëggañ every day ñu ngi laa wax ne ay scandale am na ci ay institution pour Amadou lii nag millions moo mën a defar lii loolu la du pour saafaral lii millions la te loolu caaxaan du liggéey caaxaan wàññi parce que te ñu ngi wax ay canal yu mag la ñu war a samp waaye tamit jëlee nit ñi nga xam ne dañ jëm seen samp ay seen kër ci yooni ndox bi nit ñi am nañ bokk nañ ci problème bi loolu tamit foog ñu wax nit ñi bokk nañ ci problème bi waaye nit ki bu defee li nga xam ne àndul ak yoon te luwaa moom fii luwaa daf ne am na ñi nga xamante ne ñoo war a fexe ñëpp ñu toppal luwaa boobu nit bu defee wala samp fi nga xamante ne waru faa samp nguur moo ko war a jëlee ñu bëri itam ñu bëri di joxoñ baaraan fiscal plan lu mel ni ñooñu ñoom seen taxawaay moom dafa mel ni defuñ ci dara parce que dëkkin bi si biir réew mi suñ bëggoon a defal canal sax dina am ay kër yu mu laal waaw yaa ngi ko doon wax kii rek bu bëggee defar ñun tey foog ñu yàq ba pare soog a defar waaw toj daaneel rek foofu leen toll waaw dafa yéeme ci réew dañ ko waajalu démb su balaa tey tey nag buñ fi tolloo ñu bëgg a defar liñ defar ba pare dañ koy tas soog a jubbanti loolu nag dafa doy waar léegi physical planning bi nga ñu bari boo leen waxee physical dañoo wax ne ñooñu moom dañ fi nekk rek ñu leen di fay suñu xaalis waaye li ñoo xaar ci ñoom liggéey bi defuñ ko physical fail la ko askan bi tuddee parce que léegi loolu dafa doy waar ñoo war a tey bañ yenn place yi moo tax léegi soo demee yeneen gox yi ñuy dem di fa daanal ay tabax wala di bañ léegi nga dégg ci yeneen yu doy waar wax ne ñeneen ñi ay ñu bokk ci ñoom ñu leen di tuumal ñu leen delluwaat di jaayaat nit ñi ay kër soo ay njuuj njaaj wala ay acte yu doy waar mooy xew ci yëf definitely lii daal luñ ci mën a jàng rek mooy foog ñu seetaan suñu bopp foog nga si saafara fi léegi ay ñaari at
bu ci nguur bi taxawee farlo mun naa nekk waaye nag ñu bañ a politicize yëf yi xam nga tey acte bu move ku nekk move bi ngay def xam fu nekk ni ñu ngi waajal ay local government election mooy loolu yëpp dinañ ko sóoraale te loolu yëpp mun na ifin disaster management bi sax ñoom sax ñu foog ñu seetaan leen bu baax parce que right now ni looy def rek impact politique def see bokk loolu mooy problème bi ñu sóoraale ko te dañu war a gis réew mi xam ne victimes yi ñi right now taluñ lifin mais bi sax am na voters card yi dem de doo gis ni de absolutely loolu buñ ci dugal politique non warut because dañu war a def tamit nit ñi seen gëdd xam ne ci réew lañ bokk ministre bi nga xamante ne wala directeur wala kuy liggéey ci nguur te yaa ngi dekk sa taax xëy na sax bu mu doon taw yéegoo sax taw bi mu ngee ñëw waaye soo génnee ci biti xëy na sa dëkkandoor bi ni nga koy gisee yow sax sa xol day jeex su fekkee yow soo nekkoon situation boobu tey naka ngay bugga wala naka ngay buggee nguur gi taxawee la wala dimbale la nga jógee situation bu mel noonu dafa doy waar so it's very very disheartening ci condition yii yu ñoo gis ni tey muy xew ci réew mi ay doomi réew di ko dund te nekkul lu bees ci réew mi xew na xewaat te dana xewaat buñ jógul ci yëf yi dana xewaat ne déwén te ñaanuñ ko waaye booy oytu dañoo toogaat fii buñ yàlla mayee fekkee ko ñu cee waxat waaye ren sax dafa doy waar ak ren sax parce que nawet bi dafa daanaka ogas bi dafa just commencé absolument dafa soog a door mu ngi soog a taw mu ngi doog a taw loolu su nit ñi eboo ñu xam mu ngi soog a taw depuis nawet bi door am maa ngi see wax ak suma benn xarit keroog ñuy waxtaan ni rek ko mu ne taw bi nii ma ne ko ne tawagut mu ne ma tawagut de ma ne ko ne li ma dégg ak li may gis yeneen réew yi bu ci yegsee rek du dana ñu jël Alaaji Touré hello Alaaji na nga def asalaamaaleykum ñang maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. waaw di mastaw rek képp koo xam ne rek yaa ngi ci jafe-jafe ci jamono ji. waaw ndeysaan. ci li nga xam ne moo xew nga xam ne réew mi yëpp ñoo ko bokk di ko méttitlu. ndax yaakaar naa ne kum dal ak kum dalut yëpp ñoo ci bokk yem ndax lu dal kenn rek mel na ni dal na ñëpp. waaw. waaw may wax ne rek ni nga xam ne noonu la vice président bi àndee ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di wër am na solo trop. waaw. waaye liñ séntu ci ñoom mooy li Olof Njaay di wax ne xoddeeku ba nga lakkalee gut. muy maanaam waroon nañuy jël jéego yu mel nii laata lii di xew. ndax ku ne xam ne ne nawet saa yu jeexee yaa ngi séntu beneen nawet. waaw. mu mel ni kon su paasee war nañoo jàngat xool li nga xam ne moo ci nekk jafe-jafe ñu jéem a xool yan matuwaay moo ci war a am. ñu waajal beneen nawet bi nga xam ne mu ngi ñëw ndax lii wax dëgg yàlla nekkul loo xam ne bette na. waaw. ndax nekkul ne mu ngi soog a am for the first time yàgg na di am. yàgg nay am waaw. kon yaakaar naa ne réew mi war nañuy passé fii wax dëgg yàlla xëy na am na yoo xam ne mënta ñàkk waaye tamit am na loo xam ne mën nañu fexe ba nga xamante ne. buy am tamit du garaaw kon nu mu garaawee nii. parce que boo. waaw. jërëjëf Alaaji xam naa ne network bi moo waaye mu ngi doon wax lu am solo comme ni ko Amadou waxee wax na ne nekk fi lu bees Mohamed gis nga lii tam xew na waaye lii diir bu yàgg moo mun a tax Gambie mu ci si lii mun nga la wax ne du ren bu la neexee itam nga ne déwén sax parce que lii lu ko liggéey ba amal ko ay canal yi dem ba si géej gi loolu liggéey bu rëy la laaj te foog nga laal ay kër parce que dafa féel te fu ñu ko waroon a tàmbale leen ko tàmbalewul pour nit ñi mucc si lii nga xam ne ni bu jéggiwu dayoo dëgg askan bi ñu bëri duñ si loolu laaj na ayaat pour defar lii waaye nag comme nañ ko fi yàggee di gis rek suñu xewee nii rek lu bëri lu daan am gulees ren sax jox nañ ko dayoo parce que vice président bi génn na wër waaye bu daan am daanaka lu ma ko waxee ay disaster management nga daan gis seen directeur mu wër ak ay some membres am ñu koy représenté si gox yi ñu dem seeti askan bi jox leen ay saako maal lu ñu ko waxee loolu du solution bi te still naaw nag loolu mooy solution bi bu ko amagul dara luñ loo xam ne nii wóor na leen mun na tax lii génn di gos lii projet gi ay xat la pour Gambie mu ci si waaw. nga maa la doon wax ne la bi ma déggee ministre bi di waxi comme. waaw balaa nga ñëw si lii ñu dem ak Adama hello Adama. hello Adama. hello. Adama mu ngi mel ni jokkoo bi yombul mun nga ñëw garmi waaw. maa la doon wax ni la ministre bi ma dégloo mooy vice bi ma déggee mu ne. ok Adama dellusi na waaleykum salaam Adama naa nga def. ok ñu dem. bi maa ngi lay wax ne la ministre bi ma déggee mu wax ne amul ñu ngir ñu def plan comme amuñu woon plan ngir drainage système
ci biir waxam maanaam plan nekkut fa ngir lu ñu mën a def ngir saafara problème boo xam ne du tey du guléet xam nga bu fekkoon guléet la sax te it lenn mu la wax comme ni Amadou waxee even bu fekkoon dafa nekk benn pandémie bu bees sax ministre bi waroon naa anticiper ne fii ba 2 years fii ba 5 years dara mën naa xew Covid-19 pandémie dafa jàngale la war ci bala ma ñuy jël Fatou Cissé mu ngi ootee Talinding hello Fatou. allo. naka nga def naka Talinding. jaama rek ñu si jaama. naka ngeen dundee lu nga xam ne xew na si réew mi. waaye tey Talinding Farokono moom soo leen fa ñëwee moom daw na yaram. suba man dama demoon suma kër yaay ba may jooy foofu. fekk xale yëpp ñu ngi taxaw di ndeewoo amuñ fu ñoo toog sax. billaay daw na yaram torop government bi dafa war a dimbale gaay Talinding ak yeneen gox yi. yes. ok. jërëjëf thank you very much kon xam naa ni ko Amadou waxee du Greater Banjul area yëpp daanaka réew mi yëpp la waaye yéeme na waaye fii la ëppee nag di si Greater Banjul yaa ngi woon fu am solo tey. mooy wàllum ñàkkal plan maa ngi lay wax ne la mbas mi fi wàcc nii muy Covid-19 dafa war a yee suñ government officiel yëpp ci ne réew caaxaan jiitewu ko réew caaxaan yorewu ko réew li ko yore ay xalaat ay xool lu loo xam ne di xalaat ay juróomi at ci kanam di xalaat ay fukki at ci kanam ak it yoon comme Amadou li mu wax ne la boo demee man foofu sama xàll mooy xàll bi ñuy wax Batil Hayden highway xàll woowu noonu man boor yooyu laa dëkkee gis nga sooy dox di ñëw balal ma ñu jël ñoom tam si leen bokk Amadou Dabo Bundung Farakona hello Amadou naka nga def ok yéen naka ngeen dundee taw bi foofu ci Bundung Farakona waaw taw bi moom depuis 2 mois ñun moom maa nga nelawuñ bi non because taw bi moom dafa garaawoon fi bu baax a baax waaw suñu yoonu yëpp a flotti non waaw suma broda moom kiraam bi moom dafa fees kër yi néeg yëpp a fees ba bési soo fa duggee bés la ndigal bi la yaa te naka nga gisee jogu ministre bi vice président bi di visite fu yàqu-yàqu am noo jàngate loolu vice président bi jóg di wër lii naka nga ko jàngate waaw ak vice président moom gis naa ko fa ak mayor bi ak suñu councilor bi waaw ñoo ñëw nañ foofu noonu pour teg foofu noonu wante ñoom si boori bridge bi la gars yi demoon fale Baldekonda foofu laa leen gis waaw wante su seet bi nii moom kay dafa over fees nag da waa dëgg yàlla nag war nañu dimbale foofu noonu non ok thank you waaw pour ñu defaral ñu yoon bi non bi ko pax bi nag dafa tuuti tamit nag dañ ko war a yokka bi ko ndox bi su ñëwee rek daf ko def teel a feesal bi non so su amut fu moo dem rek na dee dugg ci kër yi all right jërëjëf waaw thank you Amadou jërëjëf mu ngi doon ooyee Bundung Farakona xam nga foofu moom Amadou foofu moom boo tuddee forom ak flotte bi moom foofu moom loolu daf ko baaxoo moom waaw foofu canal bu ñëw wax ok canal boobu xam nga yaa ngi wax ne baal ma Mohamed yaa ngi nekkoon su am solo time former régime bi yaa ngi wax ne ña bi mooy first time Aïssatou Ndiaye Seri bu mu nekkee vice président génnoon na at boobu tamit non si nguuri président ok waaw boobu tamit dafa flotte bi dafa réyoon mu ñëwoon gox boobu kër yëpp a am ndox moom mu ñëwoon na ba dugg ci biir ndox mi moom Aïssatou Ndiaye Seri at that year because moo nekkoon ni vice président mu ànd ak so léegi mu nekkoon ni doonu ci bu daan jógee ñëw Bundung Farakona nga ñëw noonu Tipa Garas ñëw diggante Mboyo fiil noonu ànd dem ba Tipa Garas jaar noonu dem ba Kootu canal boobu noonu la ñuy wax ne boobu war a si lañ ko at boobu lañ ko gasaat mu gën a yaatu fekk dafa xatoon waaw ndox bi amutoon yoon soo si lañ ko ñëw gën ko yaatal tuuti ubbi ko waaye léegi fu mu nekk loolu noonu lañ waaye est-ce que moom mu génnoon sax as the vice president tax na problème bi ñu def ci dara ok ñi ànd ak Samba mu ngi collé Sinthiou allo Samba ma ne maa ngi seetaan programme bi Samba naka nga def sant yàlla alhamdulilah naka ngeen dundee flotte bi foofu si Sinthiou Alaaji yéen tam métti rek te doy waar waaw waaye man dafa lu ma bëggoon a leer la tuuti rek waxtaan bi am na solo wante gis nga area Serekunda ñu ngi laa dégg waxaat rek ñu ngi laa dégg area Serekunda waaw foofu already pour man tuuti la waaye comme saa yi côté route bi ak bi nekk defar mu jëm Sénégambie waaw
suñ demee ba tali bi pare ñun ñu commencé ñaan nga ñu commencé dafa waaw bu nga liggéey fa mu war dem ba ci géej bu loolu dafa nekk loo xam ne ni dina difficile de pour nga liggéey ko pour man plan bi léegi dañ ko war a génnee ok Samba xam naa mu ñëwaat bu ko nekkuñ di ko dégg bu baax amul nga daaneel gar mi ñëw kon loolu rek laa doon wax taxutoon loolu ceeñ ñu bari moo tax ñu vice président bi génn na acte bu rafet la génn nañ di masaw nit ñi di xool situation bi ñu xam lan lañ ci war a mun a demee buñ mitee président bi mu ngi wax ay cabinet ñu set up task force but task force moom buñ ko dégg na moom xel du dal parce que loolu am nañ fee task force yu bëri scandale bu ñëw wax ni bu yàggu task force moom moo ñëw révélé li fa am yëpp ba pare ñu ñëw dem si court ñu ne léegi kenn responsible million over $20 million nii la demee zéro so léegi te lii mu ngi nii ñu ñaa ngi koo dund so mu nekk lu doy waar ñu bàyyi Mohamed mu daaneel fu mu nekkoon comme naa ne mu ngi nekkoon point bu am solo man dama ne la to govern faaw ngay anticiper di xalaat yoo xam ne nii yegseegul di mën a prédict di xool yenn mbir yoo xam ne mi ngi affect yeneen réew yi nga mën di ko sóoraal ne lii mën naa yegg sama réew bul xaar rek ba mu yegg si nga doog a ñëw indi solution wala doog a ñëw bëgg a indi ay plan ndax boo xoolee Covid-19 dafa war a yee ñu bëri xam nga Covid-19 yes mbas la woon sibiru la woon buy affect nit ñi waaye tamit xoolal wàllum nawet gis nga ne sa dëkkandoo yi am nañ lu leen dal te dañu am loo xam ne mooy jaww ji muy climate change climate change mu ngi nekk di affect Afrique sowu jant fi ñu toll nii adduna bi yëpp la nekk di affect waaye tamit rawatina Afrique sowu jant Gambia am nga ñii moom démb nelawuñ du fooy nelawee du ñoom rek doo mën a nelaw gis nga ne taw buy toq buy benn toq sax dafay disturb nit délégation baa ngi noonu ba léegi xam naa ne ba léegi dafa mel waaw ba léegi ñu ngi ci yoon bi daal waaw muy noonu beneen fàttna bi may waxee mooy léegi government bi lii xew na ba noppi li ñuy wax rek bu ndox tuuroo am baax a des léegi li des mooy rootiwaat léegi rootiwaat gi mooy ni ko Amadou waxee ni ko ñeneen ñi waxee ñiy seetaan sax xam nga tey jii am na ñuy seetaan ñu la gën a xam fëpp lan moo war a doon solution ñu la ko gën a xam foofu ndax ñoom ñoo koy dund xam nañ lan leen soxla li ñu soxla ñu ci bari mooy ndox mi xam nga dëgg la léegi fi mu toll nii dañ am sottaam solution baax nañ ngir ñu defal leen ko ndax tamit am na ñoo xam ne amuñ tey fu ñu fanaan amuñ tey sax fu ñu toggee seen ceeb yi ñu jëndoon xëy na ndox mi yóbbu na ko ndax xam nga yolaan maanaam flotte su ko yóbbu sax tooyal na ko yooyu noonu yëpp li ñu soxla mooy dinañ soxlawaat lan lañ mën a dundee fi ñu toll nii nii waaye li leen gën a ñor dëggantaan boo xoolee National Disaster Management Agency yàgg na di wër gox yeeg goxaan yi ci réew mi di yàgg di leen yóbbul ay ndàmpaay di leen ko jox waaye ba tey saafara amagut léegi askan dañ bëgg saafara boo xam ne bu ëllëgee buy taw nuy ministre yi di nelawee te duñ am benn njàqare ci seen néegi ñoom itamit loolu lañ bëgg di am ndax tey ministre bi loo buñ lay fay wala loo fi ma xam boo fi mënti am askan wi moo tax askan wi na nga nekk di saaf boo demee ba saafatuloo askan wi yow sa bopp li tax ñu teg la fa ba ngay waat la nga waatoon yëpp mataloo ko léegi li am solo ba am solo ni ki ni ma la koy waxee yëpp mooy léegi long term solution bi léegi la maanaam ñu waajal ko léegi nga xam ne bu déwénee dinañ ko teel a def bu déwénee da ngay gis ne balaay nawet di ñu waaye nga xaar bañ ne léegi tey mu taw wala nga xaar sax ba mu wis nga doog a ñëw di far ñi ay canal wala di jéem a xool yooyu def ba pare doo ci boole ñu ngi ci war a boole bu fekkee KMC la local government mu ngi wax ne man ministre bi man maa ngi am answerable to the président liggéey bi KMC di def su ma ci boolee dama koy support da ngay gis ne kon bu amee results mën naa tax mu win election wala mën naa tax nit ñi gën koo bëgg waaw te yow bu gisuloo askan wi ci li ngay def dafa yéeme buñ politicise affaire gis nga politique dafa am jamono su jamonoy politique weesoo xam nga lu jamonoy lan moo des moo jot mooy jamonoy liggéey doo xool kenn booy liggéey doo xool ne lii su ma ko defee ndax boo fi jógee ni ki ni ko government bi waxee woon démb ni ko président bi waxee woon démb biir kaam mu ne government développement bu mënti indi fii daf fiy des moom nag daf fiy jógee waaye daf fiy des te looluy dëgg loo fi mënti indi daf fiy des te bu ëllëgee dafay nekk loo xam ne legacy la pour yow nit ñi di la ko fàttalikoo ne la lii de jamonoy diw la amoon tey ji Amadou mu ngi nettali former vice président waaw balal ma ñu jël Mariama mu ngi si jokkoo bi allo Mariama hello Mariama dafa mel ni jokkoo bi yomb acca boo xoolee ñëpp a bëgg a dugg ndax dafa am loo xam ne li ñuy wax sikkim moo lakkandoo waaw
ñëpp victime lañ Amadou victime la Ñang yow victime nga ñun ñëpp victime ngeen la xam Gambien si in general ñëpp victime lañ xam nga ñëpp ñu nekk victime mooy amul kenn ku ma mën a wax ne ma amuloo mbokk wala xarit wala xamaale boo xam ne he aussi is not affected kon yow victime nga definitely directly or indirectly yes ñun ñëpp ay victime lañ kon moo tax even sax tey maa ngi lay wax ne nit ñëpp ay bëgg a dugg moo tax léeg-léeg soo ko koolee sax ñuy kool léeg-léeg di ma waaw du neex déggante bu neex ndax ñëpp a bëgg a dugg ku ci nekk am na lu la naxari léegi nag benn affaire moo am ni ki du ko Amadou waxee na xam nga keroog mu ngi lay nettali lu yàgg loo xam ne ok bala ma ñu dem ak Binta Kandji bu Sumbala Binta be ñaadi bu Sumbala be ñaadi bu Sumbala Binta maa nga war rajam ka nam nañ sama ke kunung mom sama siata bake so ko ñu sama nda subara wa ko sama sembo warde bake okay ye ko ma dum dajere amal san ci ñaajere bara dum dajere so jël ko ji wallahi almaare ndam ka man toro amin ila ba ko mo nimba de mitir mo be okay amin abaraka ala baraka Allah ni program ko dana baake okay baraka okay ala baraka Binta baraka wax na lu am solo moom tam mun na nga wax ne ñëpp dund nañ ko comme noo ko waxee ñëpp la directly ko président bi sax yëg na ko soo bàyyee xel vice bi na fajar la ko kool noo ko ne mu jóg kon man moom si boppam sax mu ngi tëddoon waaye xam na ne réewam mi suux na lu gën a bëri si moom nelawuñ soo waaw soo su ko defee Amadou léegi lii am na xam naa ne nguur gi ak ñeneen amuñ solution yi ifin su ñëwaatoon ëllëg lii mooy xew léegi ñum dal exactly loolu lañ war a waxante lan lañ leen war a teertoo lan lañ leen war a téye pexe moom pour mbënn mi amul fi bu tabaatoon ëllëg di same thing mooy amaat fu amoon ndox dina amaat loolu plan yi dañ ko war a planal pour ay liggéey ñaari at si kanam yu ñu war a def la but léegi nag ok balaa ngaa ñëw ma jël Salimatu hello Salimatu hello asalaamaaleykum waaleykum salaam jaamu nga jaama rek naa nga def jaama rek naka ngeen dundee foofu taw bi taw bi ka fii tamit am na doole de bari na waaw di ko gitti di ba ñeneen yaa ngi gis sa dikkandoor mu ñu ñoo nelaw tamit obviously doo mun a nelaw dëgg la ndeysaan dëgg la billahi wallahi tallahi ñu ngay ñaanal gars yi rek jaama ok di mastaw ñëpp nag Gambia yëpp ñoo dund ak métti bi nii oh yes dafa nekk loo xamante ne dafa yaaga waaw lu mel ni Talinding Joosuwang Ibo Town ñëpp gis nañ situation bi naka la te ñu ngay oo nekku na government bi da ñu ngi oo képp koo xam ne yàlla mun na la may na la tuuti li ngay dimbale gars yi waaw nga dimbale leen te bul seet li ngay jëfal bu seetal ngërëmi yàlla waaw ndeysaan bi ko loolu moo am solo nit ki dimbale ko ngir yàlla tax waaw te bu ko dimbale ne de kii dana ma gërëma dana ma santa rek ndeysaan dëgg la yàlla rek moo am gërëma te nen ñaan Gambien nii ñu dimbale gars yi yëpp dafa métti torop jërëjëf waaw jërëjëf wax na lu am solo jërëjëf mu nga ooyee Wilinka mu mel ni ñëpp a ko dund ñëpp a ko yëg was amut comme laalu comme ni ko mu Ameth waxee bu la dalul sax dal na yow sa mbokk wala koo xam wala koo dendal dafa gën a métti wante rek kon mu mel ni comme ni ma ko waxee bu tawaatoon ëllëg sax nii la rek lu olof yi di wax ndax suñu daan taa boo dee fekk fa waaye léegi nag ñum daal mu ne ni line bi tam ñu ngi fi ñu jël hello sëñ Moussa hello Moussa hello Moussa ñu ngi laa dalal si programme bi yéen itam sëñ cu alaaji foofu naa ngeen dundee taw bi waaw man nag nu ma ko dundee comme ni ko ñëpp dundee waaw because man suñu fii nag alhamdulilah tane na tuuti waaye waaw man néeg bu ma dëkk maa ngi fay luwa ok ay nelaw ma guddi bi because néeg bi yëpp mi ngay seer loolu tam xam naa ne lu ngeen war a waxtaane la borom kër yi jël luwa te next minute ñu ngi seen néegi baaxut ba pare fi ñuy fayoo leen ici la problème bu dul jeex ministre bi nag moom man waxam li ne noonu man dooma si dara doo sew loolu am na doo dem ci kër yi fi nga xam ne ñoo nekk di sonn nga wax ak ñoom nga dem ut benn fu nga xam ne dafa flotte nga dem taxaw ci ay bloc maa ngi ci wër la nga wax li ngay wax ba pare toon dugg sa moto dem sa
foog ñu respect ñu ci tam xam nga dafa metti daal anyway waaye maa ngi masaw ñëpp dëgg la jërëjëf Moussa thank you very much si oto bi am na solo Amadou waaw li may wax rek mooy ñu comme ñëpp niñ ko waxee ñu gën a masaw rek ñi nga xamante ne daanaka ñoom ñoo ci gën a looru wax naa mbir mi moom ñëpp la laal comme ni Mohamed nu mu ko waxee métti na lool te gis nga ñuy kool ni gis naa ne jigéen yi sax ñoom ñoo ci gën a bari te ñoom ñoo nekk ci kër yi ñoo nekk yaay yi ñoo nekk jigéen def yëpp ñoo ci gën a sonn li ma bëgg a wax rek mooy gis nga lii bu xewee ni da nga gis ne ñëpp ay jóg ci autorité yi du councilor du maire du député du ministre ñu bari dañoo jóg gis jafe-jafe yi because nit ñi doo xam ne kii léegi fan la far kan la far jafe-jafe yi ñëpp foog nga jóg nga fexe nit ñi nuñ cee génne so ñu nekk ci jafe-jafe yu mel ni foog ñu jéem a taxaw génne leen ci ndox bi parce que duñ ci mun a dëkk waaye tamit dañooy ñaan nguur gi kese mënu koo def xëj na mayo bi kese mënut a kon accommodate the entire KMC ñu ci loolu West Coast tamit the same thing so ñi nga xamante ne yàlla may na leen tamit ñu nekk ay private individuals wala institutions wala organizations wala nekk ay philanthropies. bala ma ñu jël Mariama mu ngi ñëw ooyee Fajikunda Dumas xam naa foofu itam taw bi def na fa maninam hello Mariama. hello na ngeen def. jaama rek naka foofu noo leen dundee taw bi. fii taw bi mi ngi nii daal ñu ngi ko dundee loo xam ne métti na lool. ndeysaan. ndax dañ baa ngi dugg si kër yi. ok. léegi seen bagage yëpp lañ génnee. fekk ko si biti bi ko ndox baa ngi yaaxoo seen dunda bi dañ ko génne fekk ko si biti. ok. naka yoon bi sax maa fu mu nekk nii. so fu mu nekk. so affaire daal ñu ngi ñaan nguur bi rek mu def ci dara. lan ngeen a appel si government bi. ñun de yoon yi baax yi moom suñ ko amee rek nañ def loolu. ok. because gis nañ suñ councilor bi ak suñ député bi ñu ngi wóor dugg si dëkk bi di xool suñ bi suba taw bi bu mu tàndee. naka yéen foofu dëkkandoor yi ñu ngi dimbale ñu nga xam ne ñoom la seen kër yi am ndox. seen kër fu mu nekk nii nit yaa ngi taxawagum di xool kër yi ñu ngi bari ndox ñu ngi fee seen biir néeg bi. yëpp ay ndox la. ok jërëjëf. ak second li Bankote loolu boo leen nekk di wax ne boori Mboyo fii. jërëjëf Mariama kool bi mu wax na lu am solo Amadou moom tam. absolutely kon tam comme noo ko nekkee di waxee. foog ñu nekk si koñ itam tanewante ñu dimbalante balaa nguur gi ñëw mooy solidarité bu ñu ko mën a sax nguur gi mun na dimbale ñëpp. non absolutely dana métti lool parce que ñu lor yi dañ bëri te dafa yaatu léegi ñi nga xamante ne ñu dëkk ci koñaat ci gox-goxaat yi koñ yi te am space nañ accommoder ñi nga xamante ne amuñ fi dëkk parce que of the situation parce que lii tamit kenn buggalul ko kenn dogali yàlla la tamit foog ñu wax loolu xëy na tamit waaye nag léegi tamit lii comme wax nañ ne dogali yàlla la am nga buñ ko wekkee foofu dafa yomb parce que am ay nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo responsibility am li ñu war a def ndox moom ala kulli xaal foog mu am yoon fu moo jaar boo fa tegee nit samp fa kër moom foog mu liggante yoon fu moo dem dafay dem ci beneen kër wala naka la waaye foog mu dem loolu nag su fekkee léegi ndox bi amul fu mu dem foog lii mooy am dafay ñëw mu stock wala mu stag na xoolal lii nii léegi ndox bi amul fu mu dem dafa ñëw taxaw ci biir kër yi doo soo déggee ngay ngàcc kay da nga gis bi nga xam ne dafay dugg ci waaye lii dafa ñëw fees del parce que si kaw la jógee lii moom kenn du ko image yu mel nii lii dafa rafetul ci dëkk dafa doy waar soo léegi luñ ci mën a wax rek mooy foog ñu def urgent measures comme niñ ko waxee NDMA tamit léegoo-léeg su ñoo jël seen assessment bi def day jël time dañoo ñëw binda soog a demaat ñëwaat xam kii kër bu nekk dafa am ñaari saaku maaro kii ñett kii ñeneen kon war na gaaw nii dañ ko war a fast track so président bi ci boppam daf ci war a taxaw wax naa ne dafa xam naa ne task force bu mu munta def xam naa ne mun naa mu ne vice président bi na ko jiitee ak yeneen ministre ak some of the stakeholders that are involved lu baax la waaye moom ci boppam sax war naa génn wax masaw nit ñi ñu loru donte ne sax vice président bi génn na di dem ci nit ñi lu am solo la te dañ ko rafetlu parce que ñoom ñooy kilifa réew mi waaye loolu kese doyul parce que nit ñi ci situation yu nekk situation yu doy waar la ñoom ministre bu nekk dañoo wax ministre yi parce que ñoom ñoo jiite réew mi vice président bi moom moo jiite ministre yi président bi moom moo jiite ñëpp moom lañ dénk réew mi ci doy
bu jafe-jafe amee foog ñu tudd ko tudd nguur gi. ok ñi dem ak Samba Sow mu ngi ooyee Néema Kunku hello Samba. hello asalaamaaleykum sëñ bi na ngeen def. laa fay naka Néema Kunku na ngeen dundee taw bi démba. taw bi de xanaa jaaxle ak métit boo xamante ne moo dal fii si suñ kaw. ñun moom foog naa dundee nañ lii nii for several years. waaw. ndox bi def ñu dee yaaxal bu baax a baax every year. ñun nii lañ dee dundee. all right. because fu mu nekk nii ñun suñ koñ fii nii Néema. waaw. ndox bi yaaxal na fii loo xamante ne more than 100 compounds soo fa demee yëpp ñooñu yëpp kenn toogut añ tey. si biir ak si biti yëpp mu ngi fuluut. so ñun ñoo am benn organisation buñ fi am ñooñu dañ dee def solidarity every year. so dañ dee mën a try su ko defee. ñu préparé nawet bi dañ ko dee préparé su ko defee lii su xapp ne dañ dee mën a tooga something for the kids and the old people. ok. because ñun luñ nit mooy drainage system boo xamante ne ndox bi dina fa mën a romba. waaw. loolu suñ ko amee rek. dina baax wala dina tane daal. incha allah waaw jërëjëf. waaw because dëgg la ñun every year gars yi dañ dee ñëw fi assessment. waaye suñ amee assessment bi tamit every time gars yi duñ dee gis any result after all. waaw even pour gars yi génnee ko si news sax. duñ ko dee mën a génnee news. jërëjëf Samba jërëjëf. anga boobu tamit dafa saa torop. waaw jërëjëf Samba jaaraama. jërëjëf wax na lu am solo Amadou balaa maa ñëw si gar bi. exactly xam nga li ma doon wax rek mooy daanaka loolu la mooy foog ñu taxaw leen parce que situation bi duñ ci mën a dëkk. te gis nga réew bi nga xamante ne bu tawee nga jooy. waaw bu tawut nga jooy parce que Mohamed wax na ko sànq ñun mbay lañu yaakaar. nawet bu tawut fii moom loolu. kenn ñaanu gis nga bi mu fi gëjee taw coow baykat yi commencé. foo tourné dëkk bi ni ñaa ngi wax waaw. ñu ngi caalit léegi nag taw na te taw bi démb moom. taw na taw bu métti taw bu rëy. te ñu ngi ko doon xaar. waaye léegi nag comme ñun nag foog ñu fii lañ foog ñu ne ci soxla nañ ndox. léegi ndox bi bu ñëwee tamit dafay indaale ay jafe-jafe. waaye yàlla fexe na ne léegi ay pexe war na ci mun a am. mooy ndox bi bu wàccee si suuf bi na am yoon. ndax ndox bi bu amee yoon dana dem. yes. London Kona boo demee am na yeneen charge yi tey. ak bundul yeneen koñ ak yeneen gooy sax mais soo demee Carifing ak yeneen. duñ ñooñu fàtte ne sax taw bi rëy am na. taw amoon na waaw. parce que the same level the same taw la waaye taw bi dafa am fu mu jaar dem. ndox bi dafa am fu mu jaar waaye am na yeneen koñ yi nga xamante ne loolu amul. ndox bi fu mooy jaar amul yoon. nit ñi dañ fa samp ay kër canal yi baaxul. defarin bi dafa yàqu bu tawee benn yoon. ok ñi dem ak Samba moom itam mu ngi ñëw ooyee suñu coolaaji allo Samba. allo. Samba nay ne la mbaa yaa ngi si jàmm. waaye fee nañ la góor gi ñaan. waaw. waaye ziar nañ ba wér. na ngeen dundee taw bi foofu tam. waaw góor gi taw bi da xanaa métti rek. oh daw na yaram. métti rek waaye góor gi ñu ngi sëkk ñi nga xam ne ñooy njiit yi nag waaye man dama wax ne. waaw. doomu aadama ñu la demee bi jox kër seetal fi ñu lay jox xam nga pax moom balaa ndox mën a romb pax bi fees. te buñ la joxee pax nga ne am naa kër fekk am nga kër waaye coono dina yokku. te dañ dee wax ne tamit xam nga samp yi tamit ñun ñi dee samp man moom dama dee yëngu ci mbiri samp waaye suñ la joxee béréb sampal ma ko. bokk na si waaw. waxal ci ngay sampal suuf si lu mu laaj. bul yàkkam ci liggéey tax nga jël loo xam ne boo liggéeyee borom moom da nga koo sonal sa bopp. ok. ndax def na ni dëkk yi ne da ngaa gis ne même alkaali yi sax. damaa wax ne li nga xamante ni mooy armée sax moom ki waxuma la nag joxe dëkkuwaay bu correct. waaw. xam na ku fi koolee Ibo Town soo demee area boobu sa yaram dafa daw. waaye dama ne rek marat bu la naanee sax bu la mar taxee nga naan petit. waaw. bu tëmpee tijjee nga woya ja suñ la bëggee jaay loo bëgg kër seetal fi nga xamante ni fii toog fi sampee du nekk sa coono njaboot. ñu bàyyi leen xel bu baax loolu tamit dañ ko di war a bàyyi xel li ñu wax ci physical plan yi tamit. physical plan yi moom man kontewu ma côté boobu sax because xam nit ki soo koy jox liggéey da nga koy jox lu mu xam. waaw. bu ko soo yotee soo ñëwee indi koo xamante ni par exemple nga indi docteur ne ko kay listé na ma fi plan bii. waaw. du la ko sketchal. nit ku nekk du liggéeyam na waaye tey bu fekkee yaa ngi liggéey physical plan te jànguloo ko. wala lijjanti certificat boo xamante ni moo laa garanti sa liggéey te xamuloo ko da ngaa sonal environnement bi yëpp.
ñun loolu mooy suñu problème Gambia. loolu dëgg la dañ koy lijjante liggéey waaye duñ koy jàng am maqaama boobu. jërëjëf li ñu gën a sonal yëpp mooy problème boobu la. waaw jërëjëf Samba ñu ngi laa jaajëfal bu baax jërëjëf contribute bi am na solo bu baax a baax jërëjëf Amadou. waaw balaa maa ñëw si kàddu. exactly daanaka gis nga koola yëpp benn la waaw yëpp a métti. réew mi yëpp ko dundandoor ku si ne su waxee dafa absolutely te li ci gën a maybe interesting mooy wala doy waar sax mooy ñi nga xamante ne ñuy kool nii xëy na ñii sax loro bi tane na waaye ñi nga xamante ni dëgg duñ ko tal duñ tal ay taal télé wala di seetal sax gos dañoo xam ne mbir mi dafa weesu foofu ful kër yow fi ngay sa télé sa bagage yëpp ngay génne am foo koy lax maa ngi gis sax ci yenn ci social media ci ay image ñu ngi wax ne kër yi ñu fees ba ñu ngi wax ne sax ay gotasi wala sokkuwaay sax ñu ngi jaxasoo ak ndox bi ci kër bi soo yooyu mu nekk lu métti la lu métti moo xew ci réew mi definitely waaw ñu ngi leen di masaw bu baax waaw moo tax gars yi kilifa yi war a gën a taxaw réew mi taxaw nit ñi jafe-jafe yi ñu moytu xam nga tamit duñ wax ne flood du am ci réew mi waaye comme ni mooy amin bi te muy répétaat ak bu nekk di same thing moo ci métti moo ci doy waar. ba pare benn pexe amul si. lu ñàkk a jël jéego bi moo waral loolu. absolument ñàkk a jël ay acte yi nga xamante nit ñi dañoo xam ne dëgg waa nguur yi faru nañ ci wala loo cancel si ñu ngi cee dem. waaye ay clean ay goota te loolu lañ koy def ba few weeks balaa nawet loolu doyul. doyul defe naa leen jërëjëf Amadou loolu am na solo bu baax gar waaye nag tam sant yàlla du goos dégguñ fenn fu nga xam ne nii. waaw bakkan des na si sant yàlla bu baax la. absolument waaw balaa ngaa ñëw ñuy dem ak monsieur Cissé mu ngi ñëw ooyee Tabakoto asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi laa dalal si programme bi naka foofu nag ngeen dundee taw bi démba. ok taw bi rëy na trop macha allah waaye am na comme like sa waa yi lu mu nekk di wax vice président. waaw. ok dem na fu mu lu mu nekkoon di expliquer ne affaire yi. gars yi projet yu gars yi war a yokk ci affaire yi loolu dafa xaw a doy waar you know. ok. waaw loolu because am na fu mu demoon baaxute kooku mu ngi wax ne. waaw moom ñëwoon na fi ak the other vice president the then vice president. waaw but still now the same thing moo nekk di happen you know. yeah so the best thing mooy gars ñu try daal. waaw ñu def long term solution you know it's better. yes. yeah. jërëjëf thank you very much. wax na lu am solo Mohamed comme ni nga ko waxee rek ñu sant yàlla comme ko dégguñ si réew mi fenn ku si ñàkk ba kanam lu si des lu si yàqu nit mën na ko amaat métti na ñi si loru lan mooy taxawaay nit ñi nguur gi mënut a bu xëy rek xam ñëpp te nguur du comme ni ko Amadou waxee balaa ñii di paree di def lu ne te ñu ne wallu mbortu balaa mooy taanu donc fu ne nii balaa ñu fee nekk di def seen ay bindak yi di seet ku ñu war a dimbale yi dafaa jël time te am na ku nga xam ne tey amul fu mu toggee añ ndeewoo dafa nit ndimbal comme ni ko Amadou waxee ñi si koñ itam seen loxo jël seen gannaaw appel ci askan bi tam ñu jàppalante si dina am solo bu baax. Amadou mi ngi wax waxi jël jéego nguur gi lu xew rek ñoom dañuy jël jéego rek xam nga seen problème mooy lan jëfe jéego yu ñu jël noonu ñu jëfewu jafe-jafe implementation la nguur gi am. maanaam mën naa ñëw rëdd fu ne dugg fu ne génn fu ne waaye bu ñu demee ba ci wàllu jëf daf xaw ma dañu am problème mu jëf xamu luy problème bi waaye jëf daal nit ñi teg ci seen bët lañ am mooy jafe-jafe bi beneen affaire bi ngay wax tamit faaw tamit nit ñi dëkk ci koñ yi ñu jaajëfale ndax boo demee fu mel ni neem ok ñi dem ak ministre bi mu ngi wax jamono ji ñi ànd council paid their counterpart contribution of 5 million. I'm not sure why Gunworks has not completed this. We will engage the management of Gunworks and then we'll understand what are the issues that led to the incompletion here, because this is a serious problem. It's not a simple problem. You can see that it has sort of linked the two communities, Yuna and Mariama Kunda. But more importantly, if Yuna does have an alternative routes, to, the Yuna people through either, Tanje or Brufut or others, it means they'll be marooned here for a long time until, these things are, this place is sorted out, But, tomorrow we'll call Gunworks to the office and then they will have to explain to us what happened, and we'll also have to send them here and we'll see how best we can salvage the situation.
this is a concern for both the president and for the government, and also I'm sure for the local, council. As I said, throughout the tour, the president has been concerned. That's why first thing in the morning, he set up this task force to come and sort out, look at these things. But these things cannot just continue on like this. Local government minister, if I can have you close, because it is part of local government policy that councils make a contribution and Brikama Area Council on the mandate of the president. The president would like that. And I myself would report personally to the president on this. And I also think that we will escalate it where we will call Gamworks to the office tomorrow, and you will be present, and we'll ask them the reason for this. Because if this was something that was commissioned for them to start before the rains, by now they should have completed it, or should have factored an alternative, bearing in mind that when the rains come, it will result to something like this, so that there's an alternative route for the Yuna people and the Mariama Kunda people in terms of, communicating, but more importantly for the Yuna people. This is unacceptable. It's unacceptable. Amadou, you heard from the minister. It looks like things will not be as usual. But let's continue listening to him. Waaw dafa mel ni am na li mu fekk foog naa diggante Yuna ak Mariama Kunda benn condition bi mu fa gis dafa mel ni rafetlu wuñ ko dañ ci def ci xala wax ne loolu is. All right, so thank you. Yeah, that's the vice president. Ko aliamoy ay memfo. Garal na ay kàddu. waaw exactly waaw mu ngi wane Gamworks. dafa mel ni am na liggéey bu ñu war a def foofu nekkin bi nuñ ko béréb bi nuñ ko fekkee dafa mel ni koregul. daf ko ñaawlu te ñu ngi wane suba nañu samoon meeting oo leen laajte leen lan moo waral loolu lu ñu fa fekk. mu ne ba fa fekkee ne mu ne su fekkee ne liggéey bu ñu war a def noonu dañ ko commissionoon dañ ko commencé woon balaa nawet. jàpp ne liggéey bi waroon naa mun a jeex. ou at least mu sori waaye nu mu nekkee noonu. jàpp ne warut a nekkee noonu xamuñ nag ban façon liggéey exact parce que gisuñ ko. waaye lu ci munta am moom dafa jàpp ne loolu warul te suba minister of local government wax na ko dana ko teewee ñu oo Gamworks ñu explain la moo tax situation bi mel nii. te gis nga lii dafay firnde rek lu ñuy wax. réew mi dafa mel ni caaxaan def ci bëri. waaw non liggéeyuñ. non liggéey. mooy lu kii wax na ko fi mu ne. def maanaam. people are serious. réew amul kenn du ko tabax ci caaxaan fekk government bi joxuñ cër askan wi. ndax tey jii ministre of works honorable Silla dafa doon fi site visit. wër fu ne ok la def. loolu la def. lan mooy njëriñ li. gisuñ ci benn impact. lan mooy ci njëriñ li non waaw parce que moom fu mu demoon président bi foofu la dem. di wax ne dafa mer lan mooy njëriñ li ndax def naa boo defee site visit. mbe labakore le tangi no janne labakore ne yona la biri joti no problème o be jelto no so bi min be yona wal man dunno imam fintino kata town minol be town wol fana man dunno kata yuna yes so yuna nyin jan doron nen siloti ba min kata ko yuna janda man nen siloti so yuna kol nin jambulo ta kayma wol buka finde and momo finde tane na tete dunno lay no jannen siloti birijo problème o be jelto tangino yemoto birijo le bijeten yemoto hayna o moto jiola samba fa sakital fa ni wonta nyanda talal fo ba ko no bar fenna kale ninka birin somanda juno ala 7 o'clock sanji well wosiatele amam president fango jan cross le na mame just last year no kata banya ka moro ya no yeah president janjele ben problème ko na manke bi sanji jama no do control well nyin kay mom mimbi je no because ko nyala jero nya male ka fanya dile no silo kay do ko rakino that's all ajibe mano danta dame ni be sukta e camera fonyi mano nakitale no way samanta lado centre moto e ka moto jele sangara so mano danta dame evident ndaka do ko ke suktal bon nin jita mano danta dame ka jiwol to ngata manan singola hanata samabe busaka no yeah Amadou you heard from the community what they said they said they are calling on
exactly no lii moo xam nga moom waaw he's a leader by example lii moom du dee yenn boy def di wàcc si ground bi def liggéey waaw definitely so waaye Mohamed kon mel na ni tam kilifa yi di jóg di génn dafa mel ni nguur gi am na ñu nekk du def seen liggéey am na ñu nekk nga xam ne dañoo seen saytu duñ ko dee àggale si kilifa yi pour ñu jot ko parce que tam daanaka kaddu yu vice bi biral daanaka lu mel noonu la président biral boobu mu ngi wax ne dinañ samoon leen meeting gis nañ li leen neexul te dafa mel ni lii yëpp am na ñu saytu liggéey yi balaa war ko dem update président bi au vice bi dafa mel ni joxuñ seen cër liggéey bi ba kilifa yi ku génn rek di nga gis lu la merloo si réew mi yu la merloo sax moo fi bari. xam nga government bu fekkee ne like bëgguñoo def liggéey bu serious mooy waral lii di am xam nga lu tax ma wax loolu bu fekkee tey jii ñu ñuy samoon noonu ci meeting bi ñëw nañ ba investigate gis ne seen sàgganteef moo tax li waroon yeggul ñu sanction lañ mañ gis ne ñi yar bi dal na da nga gis ne keneen suñ ko joxee liggéey dina ci farlu ba bañ yar dal ko waaye bu fekkee buñ ñëwee rek waxtaan nëppal ko ci biir génn mu jeex ana emergency meeting bi président bi woote woon bi mu ñëwee visite fële ne lee ba pare da nga ci dégg lan la def. non 4 weeks la des na tuuti ñu xaar rek. des na waaye. non soo moytuwul noonu laay mujjee. fan lay mujj parce que léegi yoon bi ubbi nañ ko ba octobre la ñu war a continuer liggéey bi foofu. léegi lan emergency meeting bi mu samoon foofu si njëndal réew mi State House ban jeexital la am amul ban jeexital léegi nag leneen tamit ñu bari dinañ sikk président bi te fekk sax du yëg. ndax loolu tam wareef du yoon ndax dégloo ñu ne la moom mooy koo xam ne moom mooy ëpp information ci réew mi ndax ñëpp dañ koy inform banqaas yu nguur gi dafa yaatu ku ci nekk banqaas bu ne am na foo féete fa nga féete information ba fa nekk da nga ko koy jox te na mu waree waaye bu fekkee da nga ko jox information boo xam ne amul mooy waral léeg-léeg bu ñu defee seen site visit ni ñi def noonu surprise di am wala disappointment di am. non waaye xam nga fi nga wax noonu affaire sanction loolu mooy change situation bi. waaw excellent foog loolu amul nag. xam nga dafa neexut a wax waaye nit ñi dañ lay jox liggéey contract wala exemple Gamworks ñoom gos mu ngi leen di tudd foofu. waaw léegi naka ngay jëlee ñu jël su fekkee ne sax mu ne fekkee ne dafa mel ni brique la. bu ko mu laa na is accessible loolu duñ ko mën a nangu. non absolument dafa ne c'est brique bu ñu war a defar par exemple. mu ne su fekkee dañ koo commission dañ koo dooroon balaa nawet. waroon naa jeex si ku nekk nii wala at least waroon naa jege si pour jeex waaye fekk loolu ni ñu ko fekkee soo gisee mu ko muy waxee ni. dafa ne loolu is unacceptable. yes in his word waaye léegi su fekkee loolu ci waxi kese la. Amadou tam mbaa léegi duy jur leen itam. xam réew mi fii xam nga fii mun ngaa joxe liggéey bi ma jox la contrat daanaka séddoo yow contrat bi Amadou du ma la mun a poñe tam si baat. non loolu laa lay wax parce que bu contrat bu waxee ayam. bu ko joxee ni ki contrat ne ko dama laa jox contrat waaye damaa lekk ñaata million. waaye loolu soo lekkee dootoo mun a wax. non waaye loolu dafa war a change. te loolu nguur moom moo ko war a mën a changer. sanction maanaam koo xam ne da nga tey warloo mën loo jël ay millions ñu jox la million su dee dañ ko leb wala dañu ko may wala nguur gi réew mi moo ko indi xaalisi nit ñi la parce que lu mënta xew ci tuuri réew mi lay ñëwee. réew mi la nit ñi ñoo ko léegi. ok ñu jël Pa Gueye mu ngi si line bi hello Pa. hello. ñu ngi laa dalal si programme bi naka foofu yéen nag ngeen dundee taw bi. alhamdulilah naa di sant yàlla waaye man first of all man yéen laa bëgg a gërëm ay Africa. waaw jërëjëf. because contribution bi is very welcome. thank you very much jërëjëf. because ñëpp xam nañ airtime naka la expensive yéen ngeen jël seen everything ngeen def coverage pour nit yëpp gis ko. jërëjëf. ñu ngi leen a gërëm si loolu. secondly. waaw. man dama foog ne physical planning moom amul Gambia I think number one. ok. am na département yoo xam ne Gambia fii moom they are useless just like Tura. very poor nga ñëw physical planning very poor. soo leen gisee seen drone pictures yi sax ngeen settlement yi naka lañ mel da nga xam ne settlement bi moom dara planning amul foofu la. nga gis kër bu dem taxaw si yoon on est drainage nga xam ne fii su tawee ndox dafaa dugal nekkul si kër gi waaye su biir néeg bi la mooy dugal. ñu bàyyi leen noonu. lii dafa daw yaram trop. waaye borom xaalis yi tamit dañu war a génn fire service ñu génn ñu nga am moto. dañ dem ñu dimbale nit yi ñu génnee ndox yi seen biir néeg yi gars yi mën a am fu ñuy nekk. nañ génn nag borom ñu amee septic tank yi nañ génnee seen moto yi. ñu dimbale nit yi ñu xëccal leen ndox yi seen biir kër yi ñu mën a am fu ñu nekk tey. waaye suñu nekkee di wóor di gis ndey fu nekk a dugg waaye nag ñooñu génn. fire service génn. waaw
nit yaa ngi si dëkk bi ñu amee ñu amee wata pompine machine nañ dimbalal bi ñu génneel ndaw yi seen kër yi ñu mën a am fu ñu dëkk. jaana jërëjëf thank you very much. thank you. ok wax na lu am solo. it's not time to politique muy opposition beeg yëpp yenn email yu ñuy siyaat ci internet bi sax di politicize léegi li des ba des mooy collective responsibilité la maanaam ñu ñëpp ku nekk jóg indi sa idée even ëpp ñu féetee ci ku jégi sax am nañ ci rôle. dañ ci am réew am nañ ci rôle ana ñoom it nañ génn am nañ ci rôle nekkul rek toog fële bind Facebook wax ne maa ngi am with the victims government dafa war a def lii dafa def lii. yow as an individual lan nga def. ndax tamit bu ëllëgee campagne jot nga ñëw laaj nit ñu jox la waaye dañuy wax ne nit ñi fu ñu lay nattee tamit mooy dañ naan olof daf naan kuuraam di la box. su yoree woto yóbbaale la. loolu dafa am lu muy firnde. am na ñoo xam ne tamit solution nekkul rek nga indi xaalis def waaye idea bi nga am government bi tamit nañ def li nga xam ne mooy liggéey boo xam ne dafay nekk inclusive waxtaan boo xam ne ñëpp ñoo ciy bokk. ñu xajal ci ñëpp stakeholders yëpp. ñu dem ak ñëpp bokk ci bala ma ñu jël bi si laay Mariama Jaaju hello Mariama. hello. naa nga def. maa ngi fi. naka ngeen dundee taw bi démba. taw bi kay xanaa di sant yàlla nag di métitlu tam. waaw bokk ak métitlu bi. ok. waaw. ñun daal suñ néeba si moom. ñun tam dañ lifin daal bokk ci flotte bi. ok. soona nañ am nañ seen néeg yi daanu am na ñu nga xam ne am nañ ñu lay abal suñu dëkka. ok. dafa métti torop. métti na ndeysaan. waa di ñaan nag government bi ñu jàppale leen. ok gis nga vice président bi mu ngi wër naka nga jàngatee loolu. dis daal nañu jàppale daal bu baax. ok. waaw. baax na jërëjëf Mariama di rafetlu nag seen contribution bi tam. waaw. taxaw ngeen ni bu baax waaw. thank you jërëjëf Mariama jërëjëf si woote bi am na solo bu baax. ñoom moo gis nga li mu wax moom ñoom wax ji yëpp léegi wër beeg yëpp xam nga lu leen yitteel mooy. saafara li leen yitteel mooy nu ñu leen jàppale xam nga li muy wax noonu yëpp yaa ngi koy wax sax mu joxe jànkatam ci nan la gisee vice président jugam bi waaye li mu la wax mooy ñun daal nañu jàppale te ndeysaan boo xoolee sax moom daanaka moom néegos mi lay xalaat moo tax moo xool ne moom ñim dëkkandoo mi ñoo nekk ci jafe-jafe yooyu ma am na lu mu wax tamit ne am na ñoo xam ne foofu ñu ngi leen jàppale ni ki ni ko Amadou doon waxee ku nekk na jàppale nañ jàppalante ñun loolu tamit faa ñu comment nit ñi léeg-léeg nga dem si yenn yi nga gis sax koo xam ne comme boo demee Fajikunda am na ñoo xam ne Mod Lamine noonu si line bi di ñu ooyee Costa Road hello Mod Lamine. salaamaaleykum. waaw naka nga def. maa ngi sant yàlla. na leen dundee taw bi foofu si Costa Road bi. waaw sant yàlla nag wax dëgg yàlla bari na amuñ ci benn yàqu-yàqu waaye ñi ngeen maxtoo ñi nga xam ne ñoo yàqule. waaw. ak ñi nga xam ne ndax bi mangu ne seen kër yi métti na trop. ok. waaye man su ma doon ñëw rek mooy ki génnee noonu ñu ñëwoon rek comme ay Afrique daal man ñu ma tax a ñëw. waaw. waaw su nekk xam naa life yombut life coverage yombut ngeen jël time bu yàgg bii nii yëpp pour. xëy na dana xew si dëkk bi. jërëjëf si lu ngeen xamal ko nit yi tamit loolu lu exclusif la si Gambie daal yombutoon a gis. yes jërëjëf. yi xewaan dañ ko daan dégg rek doo ko dee mën a gis sen. wala benn nekk si nga ko soog a c'est-à-dire door di dégg si FM yi. jërëjëf loolu ñu ngi leen fay sant ñu ngi leen a gërëm ñu ngi leen a ñaanal. waaw amiin jërëjëf. foo leen bëgg a egg yéen a ko xam yal na ngeen kowe ba egg foo xam ne sax kowe na seen xalaat ak seen bëgg. allahumma amiin ñu ñëpp bokk ko jërëjëf. thank you very much wax na lu am solo Amadou. Mod Lamine tudd na ko Mohamed tudd na ko sax comme ku jéegi itam. war ñoo gis ñoom itam seen solidarité war ñoo des gannaaw si mbir mi bu ko réew mi ñëpp a ko bokk. absolument spécialiste si luy xewee. ñëpp leen ci war a gis. tey su nekkoon ne something loo xam ne dafa xala nekk lu politique kenn du leen njëkk si média aussi kon tam bu askan bi xewlee daj métti ñoom tam dañ leen ci war de gis xam naa ne sax dinañ jóg bu góos at yi yëpp doon leen gis. te ñoom buñ defee sax. compétition daf dee am. moo tax ñoom dañ dee bëgg ñu njëkk a def warul sax muy dem compétition. waaw dafa doon lu war rek. waaw parce que ñoom tamit ñëpp soo déggee ngay wax ay political party nit ñi ñoo tax te nit ñi fu mu nekk ñu loru nii wax naa ne doo xam sax kii parti bi la fale wala kola bi Gambien si yëpp am jafe-jafe léegi nag opposition bi wala nguur gi ñëpp ñoo war a booloo ñëw taxaw leen te loolu xam naa dana am parce que ñoom tamit lii na leen yittal trop parce que seen nit ñi ñu ngi ci ay jafe-jafe gis naa ci image bi ñu bari gis na ñu ngi génn te am soo du am ci statement I know probably some of them would issue a statement di masaw nit ñi waaye buñ ci yem dañoo def ay acte jéem a génne alal wala ab stuut
jàppale ko nit ñi loolu nag dafa war a yaatu wax naa ko ñi nga xamante ne seen loxo dafa jëse ñeneen ñi sax war nañ jënd ay machine pompe ok léegi ñu dem ak Boubacar Kane bi mu ngi ñëw ooyee fële si Farato hello Aboubacar nawet bi sax naa nga def maa si jaama yéen nag ngeen tuddee taw bi foofu si Farato Farato baax a baax a waaw yoon na foo baaxul sax ok waaw fu nekk war a mat war a dem ci mat ok waaw man daal lu ma sa problème bi waaw dafa mel ni déggante bi neexul soo mënee dellusiwaat rek nga muuf tuuti rek xam naa si network bi la su ko defee dina am solo parce que mu ngi wax lu am solo te bëgg nañ taataan sa xalaat ak sa gis-gis si lu xew waaw exactly so ñu li ma doon wax rek mooy ñu yaatal jàppale bi ku ci mën a def dara rek ñu ngi leen di ñaan ñu def ci dara taxaw ñi nga xamante ne loru nañ ci te amuñ fiñ fanaan right now génn nañ seen kër génnalul leen nañ leen dimbale bu baax leneen li mooy benn kora def am na mu ci wax na li am solo mooy am na yenn institution yi ci réew mi foog ñu seetal seen taxawaay waaw loolu dafa fes Gambien si ñoo ko nekk di jooy gisuñ yitte bi gisuñ impact bi te ñu ngi leen di fay suñuy alali réew mi waaw loolu tamit foog ñu seetaan ko nguur gi président bi ci njiitali président bi dafa war a seetaan yenn institution bi mooy ñu si mel ni non ñu mel wax na fi physical planning ak ñeneen ñooñu moom dañ leen war a tas foog ñu seetaan seen taxawaay parce que su fekkee ne yow yaa ngi yone physical planning mooy fexe nit ñi ñu dëkk fu ñu war a dëkk fi nga xamante ne nit waru faat samp kër waruñ koy nangu te loolu yooni ndox nit bu fa sampee këram jafe-jafe yu mel ni moom mooy am léegi nag ministre of local government mu ngi koo wax vice président bi wax na ko ak minister of works nee na léegi option mu nguur gi am mooy foog ñu jëlee nit ñi ci yooni ndox bi te loolu dafay costly parce que dañuy daaneel ay kër waaye nañ fa jëlee nit ñi yóbbu leen beneen béréb ñoom ñooy war a tabax yeneen place jël nit ñi fuñ nekk gunge leen jàppale leen parce que nit ki nga xamante ne dafa taaba ay yées ay at jéem a dajale dara ñëw jënd kër fi nga xamante ne moom xëy na fu moo dëkk ak njobootam lay ut mu sampa ko fexe ko bu jël ko at ba mu pare indi njobootam ici su fekkee si yooni ndox la ñëw nga kooku boo ko ne mu jógee foofu te dimbale loo ko loolu problème lay indi kooku foog nga dimbale ko taxaw ko jàppale ko fekkoon am na ñu def seen taxawaay balaa moo tabax bay pare loolu mooy loolu ñu nekk ñu ko responsable loolu war nañ ko faa fekk foofu mooy rôle physical planning moom moo tax nag askan boo gisee tey problème ñuy daaneel ay kër nit ñi si maire di ñàkk ay seen alal bu yàggee rek kees balaa tabaski bi gis nga kees bu xew fii benn kër te benn ñu yundum ñooñu tey fu nekk ni ñu jaaxle koo xam ne am na ku ñaar ñu ma fëgg ñu ne am na almost 2 millions def na ko fa di samp am na ku ñëw fii dafa jooy si plateforme bi absolutely so it was waaw nguur bul déglu askanam nguur bul déglu askanam du jug ci njumte yu mel ni ndax xam nga bu fekkee askan bi yàgg naa jooy ne physical planning am na ku nekk si line bi Ousmane Kane hello Ousmane waaw yéen ay yes ñu ngi laa nuyu di la dalal si programme bi di la laajte nag ngeen dundee taw bi yéen jërëjëf ay ñu ngay rafetlu seen taxawaay ay activité bi mooy nga ko wan ci Gambia jërëjëf waaw yéen seen programme bi la soxla bu baax a baax. thank you very much jërëjëf. waaw ñu ngi masul nag ñëpp yoo xam ne nii rek am nañ. all right. waaw incha allah rabbi ñu ngi am fii nag problème mu am ñëpp am na sax foofu amul rek tëddee ko am na. waaw. waaye gën naa am problème ci yoon yi ak yoon. ci yoon yi moom baaxul tey baaxul ëllëg. waaw parce que ñaari yoon ci limitaay lañ am koy ci saay bi ak doon yi conference school yi. waaw. waaye doo mun a jaar doo mun a génn ku nekk fii abu ko sañ fekkee li commencé looy génn. ok waaw boobu daal moo si jafe-jafe bu baax a baax. waaw waaye ñu ngi moslu ñëpp nag incha allah. waaw jërëjëf. waaw yàlla doole rek jërëjëf Kane Mr Kane. thank you very much Mr Kane wax na lu am solo. nguur bu dul déglu askanam. du jóg ci njuumte. nguur bu dul déglu askanam li askanam bëgg du ko xam. waaw yaa ngi wax waxi physical faa ngay déglu xam nga nguur boo déggee ñu naan nguur bu ñu la tegee ngay doxal dañ la wax ne ñun ñëpp mënuñoo doxalandoo. yow nag la ñu wóolu nga doxalal ñu boo ñuy doxalal déglu ñu. waaw xam nga lu ñu wax maanaam boo doxee ba sori ñu taxawal xaar ñu ñun bu ñu la soree nga taxaw xam na wax
nga di ñu nekk bi mooy di ñu déglu. waaw ñu ngi waxi physical planning am na ñu yàgg a jàmbat ci ne seen liggéey bi ñu def ni ñu ko war a defee baaxul. jaaduwul askan ñu bari gisuñu leen mu ngi noonu askan wi ko wax noonu nag moo fi teg nguur gi. léegi nguur googu noonu bu askan wi waxee physical planning ñan ñoo leen fa teg. nguur gi amul sañ-sañu gis ne ñii ñi ma leen fa teg doxuñ mu xool yan coppite la fa war a def bu fekkee daf ko war a tas am ñu mu fa defaat wala bu fekkee dafa am kay njiit ba lam war a doxalu ko wala ña fa nekk waruñu faa nekk xamuñ lan mooy seen liggéey ñu génne leen fa indi fa ñu bees. loolu mooy déglu sa askan xam sa askan li mu bëgg nga def ko xam sa askan lan la fan la bëgg nga yóbbu ko fa te sa askan nag bu ci xool kii fii wala kii askan moom askan la rek ak fu nit ki mëntu bokk. loolu mooy nguur goo xam ne dafa xam lan mooy cëram xam lan moo ko war léegi nguur gi nag du njiit réew mi kese njiit réew mi mënul def lépp moom kenn moo taxoon mu ne wóolu naa Badara Diouf nga doon sama vice président wóolu naa diw nga doon sama lii wóolu naa diw nga doon sama lii ngir lan li ma war a jot ci askan wi banqaas yi ma jox banqaas yi nga xam ne am naa ko ma sàkku ko ku ci nekk am lam may jëlalee si askan bi di ma ko jox ne ma ko fii de lii mooy problème bi lii mooy solution bi ñu mën di tabax réew noonu lañ koy tabaxee ci lan xajal ci ñëpp boole ci ñëpp waaye it di déglu gis nga njiitu réew dafa war a déglu kilifa dafa war di déglu soo dégloo mooy waral nga xam lan la sa askan di jooy nga mën a xam nan ngay jaaree ngir feral seen rongeñ ci jafe-jafe yi ñu jooy physical planning da ngay dem gis yenn place yoo xam ne fañ leen tabax du noonu nga dem foo xam ne fa mu tabax këram sax amul benn firnde bu mu la mën a tegal ne lii moo tax mu daane ko am koo xam ne leer na la yow mi xamul dara ci wàllu fii lañ war a tabax wala fii wañ koo tabax sax nga gis ne foofu ñu ngi ko fa bàyyi demal tabakoto fii bërgi demoo Njaay ngay gis benn vidéo boo xam ne mi ngi dem viral ci mbaalu jokko yi mooy ci social media bi yaa ngi koy gis mi ngi dem ci tabakoto fi nga gis benn ay magasin yu ñu fa tabax yoo xam ne ñëw na ba ci boor yoon bi ak yoon boobu nu mu xatee yoonu tabakoto bi gis nga nu mu xatee waaye kooku bàyyi na fi mu waroon a yem romb na ko ana physical plan te foo xam ne sax foo xam ne ci kaw yoon la foo xam ne dafa nekk fu ruqee sax nga ne kii xëy na physical plan nañ mënagul gis loolu ndax ñoom dañuy wër sax seen oto yu ñuy am ni yëpp da nga foog ne lu tax ñu jox leen oto pour ñu seet waaw ngir ñuy mën di jël seen oto yi bu ñu fekkee dañu war di dem di saytu di xool fan ak fan léeg-léeg sax nga xool leen am leen jafe léeg-léeg nga dem fa pour mën a lijjanti ñu ñëw ñu xool ndax fii nga war a yem wala fële yem mu nekk problème boo demee nag ba tabax ñu doog a ñëw foofu noonu rek dajji li nga may ma ñu jël ko si line bi Cheikh Tidiane Diallo mu ngi ñëw ooyee Neema hello Cheikh Tidiane allo asalaamaaleykum ñu ngi laa dalal si programme bi di la laaj naka ngeen dundee yéen itam démba taw bi taw bi démba dëgg bari na waaw waaye liñ ci bugg a comme yokka tuuti ci waxtaan bi mooy wax dëgg ne yàlla nguur gi ñu du ma wax ne liggéey waaw ñu ngi lay dégg su ko defee da nga gis ne dafa am benn mbir boo xamante dañ ko nekk di joytu waaw war nañu dimbale société bi waaye ci ni ñuy dimbale société bi foog naa yoon bi lañ gisaagu waxtu bi dafay jot national disaster management ñu jóg di dimbale nit ñi ñu jooytu ci nguur bi suñ jooytoo ci nguur bi ba pare nguur gi def yo alal bu bari la am na wa waaye loolu société bi ak li ñu nekk di defal société bi moo wutee parce que bi nga xamante ne am gis ko ci biir këram nga indil ko saako maalo ak saako sukur ku soog ok ñu dem moom dafa mel ni rëcc benn suggestion boo xam ne dama ko am gis nga 10 National Assembly members ñi nekk si parlement waaw foofu laa bëggoon a ñëw sax ma bëggoon naa faa ñëw lan moo nekk seen taxawaay si lii bëggoon naa see ñëw ak Amadou war nañoo jéem a ñëw assess situation bi ànd ceeg government bi wax leen ne ñu jéem a bu ñu fekkee dafa am benn special budget boo xam ne dafay nekk sax bu nekkee emergency budget lay nekk boo xam ne special budget lay nekk ñu génn ko ngir xool benn plan bu ñuy def tey boo demee ci yenn réew yi nga xam ne even Sénégal bu ñu jegee nii lan moo indi woon plan Jaxaay dafa am ñu loru woon ci mbënn ñu gis ne fii buñ ko bàyyee amatul solution lii solution mooy ñu toxalee leen fa indil leen benn place boo xam ne moo indi woon plan Jaxaay ñoo xam ne tabax nañ lu toll ci 300 kër yoo xam ne ngir rek ñëpp ñoo xam ne dañ laale woon ci mbënn moom ñu muuf leen yóbbu leen foofu waaye nag ñu def ko fii ndax lii nii du benn problème boo xam ne mën nañ koo saafara ci ñaari at de non wax naa ko léegi du problème bu yomb moo tax dama ne la government bi niñ jëlee affaire bi weesu na foofu lii du problème boo xam ne da ngay ñëw rek la ko ci benn at ñaari at problème la bu laaj boo xam ne ay xalaat la yu bari waaye tamit ay at la ndax ni nu mu demee la physical planning daf ci am rôle bu am solo national disaster management
ñaata assessment lañ def loo xam ne every year ñu génn wër Gambie ci ay jafe-jafe yoo xam ne am nañ ko bu nekkul flood mu nekk loo xam ne windstorm bu nekkul flood mu nekk windstorm ngalam boo xam ne ba ñëw assessment yi nga def yëpp dëkk boo tam dem na la mu ne la jafe-jafe yi la sama dëkk di jànkuwanteel ci nawet bi nga bind yooyu yëpp report yi koo ko jox ak ki nga ko jox lan la ci def yenn solution la indi lii mu ñëwaat dafa repeat lii lu repeat la waaw lii scénario bu repeat la lu scénario la bu repeataat la nekkul loo xam ne ni dafa mu ngi soog a am lu amoon la amaat na léegi ba mu amee woon assessment yu ñu defoon ana report yi ana luñ ci def ana saafara si est-ce que kon nguur gi ñi ngi bàyyi xel kon askan wi léegi gis nañ ne lii dafa dem ba jéggi doyoo ñu xoolante ñoom i neen ne buñ génnul nag nangam ak nangam ak nangam kon nañ kaaw génn jéem a ri ak jéem a wër dama def déedéet léegi li xew mooy report yi nañ ko jël buñ boo assessé assessment lan mooy njëriñu assessment mooy nga ñëw xayma nga ñëw saytu nga ñëw xool léegi boo xoolee gis nga acca ba nga gisee saafara lañ wax ana saafara si dafa doy waar weesu na fi ñu ko jàppee ñun weesu na fi ñu ko jàppee sëñ Amadou gis nga mbir mi dafa weesu fi ñu ko jàppee bis mi weesu na léegi rek ñëw rek assess waaye boo assessé ba pare nit ñi li ñu gën a bëgg a gis mooy risol déwén nga ñëwaat ne fii dee nangam problème bi déwén dañuy tàmbali waaye du sax dafay dakk déwén non tàmbali la ndax du mën a dakk déwén ndax lii nii problème bu yàgg la te tax foog nga indi ay borom xam-xam ñu xool fu ñoo jaaree leer dafa nit loolu foofu laay daanele very good we need technocrates pour address situation bi nii duñ ay politiciens pour address lii de politicien foo ko yóbbu dëj sax boo ko yóbbee mu politique ñun soxlawuñu ay politiciens ñu ñëw pour address situation xam nañu soxla amul ay technocrates mooy ay woroomi xam-xam yoo xam ne bu ñëwee dañu indi ay xam-xam yu tegu yoo xam ne daf ñuy jural ñu am lasting solution very good am na solo junj na ko si laa bëggoon na ñëw ak yow National Assembly bi am nañ si taxawaay boo ñoom tam si askan bi leen bokk si leen jógee askan bi leen fa yóbbu ñu teewal gox yi ak gox-goxaan yi yëpp ñëpp mënuñoo xajul si néeg bi moo tax ko gox bu ne tànn ndaw la fa teewal tey askan boobu ñoo dund dis problème tey lan moo si war a nekk ñoom seen taxawaay parce que ñoom tam am nañ solo mun nañ si woote comme ni ko kii waxee léegi pour solution buñ si def ok jërëjëf loolu Mohamed jox junj na ci lu am solo te loolu buñ ko doxalee noonu rek mën naa am indi beneen mooy balaa ma cee gën a sori dama bëgg a wax ci even ci NDMA National Disaster Management xam nga ñu ngi wax National Disaster Management Agency so ñoom dañoo bàyyi ba disaster am ñu soog a manage su ma understanding what this mean so how about ñu yokk fa preventive ñu prevent balaa disaster moom kon tur bi dafa garaaw non amin yow léegi ñooñu dañu xam ne disaster moom foog mu am maanaam kuréel bu nga xam ne bu jiyee amee rek waaw because loolu disaster doesn't mean flooding la disaster could be if pandemic waa jiyee léegi jiyee bi nag kon waaye nag lii flooding bi for exemple li nga xamante ne at bu at lay ñëw ndaw mu nawet moo ko indi te nee naa la vice président bi wax na ko ci bu yàggul ci meeting ministériel I mean stakeholders bu ñu amoon fii xaw ma naka lañ ko tuddee woon mu doon woon NDMA waaw mu ne leen nañ change système buñ bàyyi ba li mel ni am ñu soog a jóg te léegi nag loolu moo fa xam nga réew mi li ci gën a doy maar mooy dañ xam nga gi mu ngi wax ne ay technocrates I want to believe technocrates am na fii de Gambia xalaat lii indi problème bi wala luy régler situation bi tënk ko ci kayit buñ la loolu rek ñu indi tegal la ko loolu mun nañ ko da ngay wax ne loolu bi yaa di best waaye léegi man dama jàpp ne wala ñu bari lu ñuy wax ne mooy lan moo tax gars yi nangu ñoo stade di teg ay actes yi nga xamante ne moom mooy régler problème mooy disaster bu mel ni bu amee xam nga million dana génn ay million dana génn waaye dana am ñu ci profito waaw te fekk duñ ay victime de waaye dañoo laal ci millions yi te politique tam mun na see rax te loolu politique du ci ñàkk dana ci rax you don't need politician you know loolu mooy problème bi léegi million xaalis yi ñoo génnee millions yooyu di ci jéem a wax ne dañoo régler situation mel ni dina am ñi nga xamante ne dañ ci profito lekkaale ci xaalis te dara du leen ci fekk beneen bi mbir mooy réew mi dafa toll fi nga xamante ne ñu bari lu ñuy wax Gambie léegi lu neex waaye ok ñi dem ak Issa Camara physical plan kooku yëpp dinañu génne hello Issa hello ñu ngi laa nuyu di la dalal si programme bi thank you can I say the English all right yes you can as I said my name is Issa Camara. Okay, Mr. Kamara, welcome. I've been listening to your program since the starting. Mm-hmm. And I've seen that many fingers are pointed to physical planning. Yes. I want to make this clarification that we have a master plan to Greater Banjul area. Mm-hmm. Yes.
And the master plan has made provision of certain upgradings and the like, including this Kotu stream. We call it Kotu stream. In 1998, we made a study of the Kotu stream. Okay. To see those who are squatting on the stream and how to relocate them. This was done perfectly well until our report was submitted to the president then. And then we were told to give notices for eviction for people to be relocated. Okay. But the people who are there, the very people who are there, formed a delegation and went to the president then to appeal to him to leave them there. So again, the problem persisted. In 2010, we were asked to do the study again, but this time we were told to reduce it, to reduce the width. And we did the same study, and the study we recommended that the stream be dragged, and then a number of bridges would be recommended across the bridge. Okay. So that it will be, there will be no problem of flooding. This was also done, but again, the study was never implemented. Okay. So I want to assure the public that physical planning makes a number of studies, but our problem is we cannot implement them. It's the government who should implement. These reports are there. Even the code just from bypass. We made a study of it several times, and similar problem happens there. When we made the study, we want to relocate people, they went to the government, and then government appealed to us to leave it. The other study which was successful was the Kotu Quarry area, which we successfully relocated people from the Kotu to Alakentu. We identified that Alakentu site, and then the reason why we call Alakentu because they were settling in the quarry, and for them to be because they are now within relocated. Where they are relocated, at least is safe. That's why we call it Alakentu. We name it Alakentu. What happened there? When people were relocated, most of them came back to the quarry again and settled there again. And even although they were given side plots in the Alakentu. Another study where we made a success was Kanindi. Some people were affected, if you could remember, around 2014. About 7 compounds were relocated. We created a layout near Abuko Nature Reserve. Where that land was agricultural, the person applied for change of use. So government acquired part of the place, and they relocated 7 compounds into that layout, and that was successful. If people are saying that physical planning does not exist, I wonder, even channelization, we did a number of studies to alleviate traffic congestion in the country. That study too is there, but it's not implemented. So I just want to make this clarification to the general public that what we are doing, many people are not seeing it, but the reports are there for all this information. I mean, the studies, and they can get access to them if they want. Thank you. Thank you very much for the call. We appreciate that. Yeah, thank you very much. We appreciate that you call and contribute. I think that's a very courageous move from you. But we will appreciate if you will. We'll contact you after the program. We will want to have you tomorrow in the morning. We will discuss about this, and we will appreciate if you would have time to come over to the studio so we can discuss on some of these issues, because there are so many concerns. There are so many concerns that Gambians are talking about. I'm on a adequate track. You have this presidential task force, you know. There was this incident at Bilal. So yes. I'm one of the people who are going around the madrasas to see their conditions and then advise the government what to do. So we are doing that tracking. Thank you. I may not be available today. All right. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. I don't know, is Mr. What? Yeah, if I think he is listening, we'll take the number from Techni. We'll contact you. If you will, we'll appreciate. Like I was saying, if you would create time tomorrow, join us in the studio so we can discuss in detail on some of the things that you have just highlighted. Because and we appreciate the call that you have also made. But what I know, and of course, I think apparently you too have been hearing, Gambians have been complaining about physical planning. Some of the the work that you do. I mean, but it's important that you said you have identified some areas that you think people need to be relocated. But for one reason or the other,
you know, they have gone to the president and appealed, you know, for them to be allowed to stay there. So that's unfortunate. But we can discuss about this and some other issues. We need more clarity, you know, on some of the concerns that Gambian people have with regards to physical planning. So ñu gërëm ko ci call bi am na solo leeral na waaye because mu ngi wax lu am solo tamit te lu wax bu seen bopp yi ñoom tamit Amadou loolu su amee ñoom dañ war a génn leeral loolu mooy problème bi fii nit ñi di wax loo ñu physical plan xam nga defuñ li tey soo laaj nit ñi dañ leen doyloo wut loolu moom moo ci nekk waaw loolu li mu wax ni ñoom ñu ngi def ay acte waaye xëy na nguur gi tamit duñ ci war a demee xam nga politique bi mooy loolu mooy problème bi tamit waaye ñoom nañ ko wax nit ñi xam ko moo tax suba bu fi ñu mënee ñëw insha allah nañ ci gën a xuus bu baax leeral yëf yi mu wax ci nit ñi xam ban secteur la ak fan la parce que jafe-jafe du benn côté rek foo dëkk bi foo dem da ngay gis yu dem bi ba fii nga foog ne fii dafay follosi nga jékkite rek mu ngi dem si këri jàmbur xoolal loolu dafa yéeme waaw have been made waaye implementation moo des te defe naa government bi ci loolu yëpp government bi moo dee taxaw ci loolu noonu ci lu ko waxee leen ne in addressing this issue we don't need politicians bu ko politicien moo yaaxal ndax lii xëy na ñooñu noonu xaw ma ñan ñoo nekk waroon nekk victimes yi wala duñ victime sax parce que pour ñu relocate la ci benn place ngir ne foofu noonu baaxul yóbbu la ci beneen place loolu noonu pour intérêt réew mi ñëpp la parce que réew mi la yow boo ko bañee sax wala dem di ñaan keneen ndax tey jii li xew ni yëpp képp koo xam ne tey jii tabax nga foo xam ne waroo foo tabax ba mu jur lu mel ni yow sa bopp sax yow bokk nga ci lu waral lii te lu gën a bari politique moom moo ko dee waral moo tax parce que dañoo dem bootu ci kenn mu ne man am naa rapport président bi ñu dem président bi ñii boo leen génnee fii yow ñii yëpp la leen support boo leen jëlee fii duñ la support te xam nga ñi mun nañoo mer buñ meree élection jotee duñ la sànni wala duñ sànnil sa ay candidat soo moytu sax physical plan agent bu ñëw noonu ñu ne opposition la sax waaw loolu la loolu leen lay wax ci sa opposition la xam nga réew mi dafa waaye Amadou ñoom tam mun nga wax ne defuñ seen liggéey loolu la wax defuñ seen liggéey loolu la fuñ defutee seen liggéey day war a kii li mu wax ni du moom rek du physical planning rek institution yëpp da nga leen di bëgg a jot as a journaliste pour mën a xam ndax ñun du suñ cër ñu toog fii sax di wax yoo xam ne nii mooy loolu waaye dañu war di amee ci di déggee ci xoosisement maanaam ci gémmenu ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey mbili waaye boo leen koolee ngir am ak ñoom waxtaan sax dama war a tàggu kii dama war a def lii dama war a dem fii léegi nag bu askan wi ñun buñ jëlee lu askan wi ndax ñun luñ fi wax ni yëpp du suñuy wax lu askan wi di jàmbat la ñun ñu koy dégg di ko yeggee ñi nga xam ne ñooy autorité gisuloo bi mu déggee react na génn na wax ndaxte def nañ ay studies ngir am ñoo xam ne dañ leen war a génnee fi ñu nekk ndax fi ñu nekk baaxul ngir yóbbu leen feneen waaye government bi xëy na moo block that move ba loolu mënul am léegi nag loolu bu fekkoon ne ci jamono xam nga tey ji askan am na kuy déglu naan kon nii la demee léegi dootul bileem xëy na physical planning léegi dafay ñëw straight mu bileem government bi lu tax government bi gars yi indi study bi ñu def noonu ba indi report bi lu tax nangul ñu implement ko non seen liggéey waaw non seen liggéey ba tey kii li mu wax nii li mu wax not very good but I'm okay. How are you? Honorable Minister. Yes. And yesterday you were at my house, we were discussing about this. Not yesterday, we were discussing about this drainage system. I have some very videos early morning here. Yes. This morning. In my house. So you see, this morning, we came here to knock this wall. You need the wall there, because inside was just not accessible to anybody. So we came out as an, with our organization, the Java Housing Estate, developers with the chair, to make sure that we break that wall, and we break few walls as well inside. You'll see it, because there was no way the wall can go. So this is what actually happened. But our discuss is who is constructing here. This is a waterway. This is a waterway. Where's the minister for local government? Everywhere is flooded. So this is. Where's the minister for local government? He's there, sir. Honorable sir. Yes. So this is how is this happening, and we understand it's going to be stores. So, yes. I think whoever is doing, who's the owner of this estate? Who is doing the estate? This is not the part of the estate. This is a layout. Yeah, but look at this. These are legal constructions. I'm sure they don't even have permits to do so. What you do is whoever owns it and those people who are on the waterway, issue them with a fiscal planning injunction. Let them stop
and then you have the mandate, your ministry has the mandate to demolish those things, all right? This cannot be given to anybody to build on the water. These are the things that are causing problems. Exactly. If we did not knock that wall, you would have problems over there. There are serious problems. Yeah. But you can see because the wall is gone, that's why you can see the wall is going. But you see where it is going. There is a wall behind there that is still holding. It's going to other people's homes. Exactly. This was all submerged this morning. You couldn't see these iron rods here this morning. They are all under the water. Minister, call your team. Make sure that whoever is developing here, bring them in. You don't just demolish and the allocation stays, because that means they have a legal holding to it. So if you revoke the legal holding, then you demolish, then that's it. You know, if at all, there is some legal issues here, then you can reallocate them somewhere else, all right? But they cannot insist on staying here. No, they cannot insist on staying here. That's no way. You know, we cannot compromise them. All right? No problem, sir. Okay. I think, this is the main issue for Jabang. And this is that the standards are being compromised. That's not acceptable. You know, the president would not like to see this. So let us not make him see this. All right? You coordinate, you know, it's a nation. The problem right in the estate, there is no drainage, there was no planning, it was just come and demarcate and sold it. They take no responsibility. Swami or whoever it is, we will have to look at it and make sure that before we approve anything, you know, all these things they are in compliance of all these things. And as I say, let fiscal planning and local government take lead in this. We cannot have people coming from somewhere and just after money and coming to them, giving them places, and then they leave us with these kinds of problems. I said it at the retreat, and I mean it. You know, and I'm glad that the minister has put an embargo on this. We give priority to fiscal planning and the lands, let them demarcate properly with all those things and allocate to Gambians. No, Gambians cannot afford even the cheapest estate. Let's be honest about this. It's not a question of sentimentality. It's what is on the ground, what is the fact. And we have seen it here. You know, and the president supports that position. And that's the position of the presidency. That's the position of this government. And local government stand firm on this. You have the legal fear to stand firm on this. You know, your local standing provides you with the means, the tools, you know, legal tools to make sure that these things are executed. For the first time, Amadou, during this tour of the minister, they have given an ultimatum, or he have given an ultimatum that now towards Friday he don't want to see this government allocated lands for construction to continue there. Because at the Social Security housing estate, currently the flooding is basically execute this action. The minister is currently going inside the state to ascertain the level of damage that have been caused by yesterday flooding. Thank you for that very important update there. Of course, like you have stated, it's the first time that we're hearing from the Vice President himself giving an ultimatum that works that are going in that place that you have just seen yourself have to stop because it's not in the right position, in the right place. The impact is so much huge that people are devastated. You know, it has brought so many disturbance in the area, and you can see the flooding in that area. It's just unbelievable how people can allocate such a place to people to construct in the expense of other people would be in such a very deplorable conditions. It's just unfortunate. But the Vice President himself have seen, and you can see, and of course, hear from his tone and his eyes and face that he's absolutely disappointed. And that's why he urged the minister to make so an immediate stop to these works. Whosoever on it, it shouldn't be and it have to stop. So, but we'll see. Again, until we see that it has been done, is another thing.
because it's one thing for the vice president to say that, but if they go into, because he talked about legal issues, who knows, if they ask this work to be stopped, probably it might trigger some legal actions here and there. So that might be something else. But the most important thing, as we heard from him, as that now, that as the vice president of this country, as we speak, have given an ultimatum that the works that are going in that specific area or place to be stopped immediately here against Friday. So we'll see how it's going to pan out, and we will keep following this development. And they are still going around, and I think this is one of the many things that is happening in different areas in this country. It is just unbelievable. People are constructing in illegal areas, like you heard from one of the speakers there. They don't, I mean, the people are not concerned about physical planning, or physical planning would not go out there and do what is expected. This is not my words, but this is what many Gambians are saying. And it's just how, you know, unfortunate it is. So these are the things that is happening. Gambians, Gambia as a country today, we are faced with a very, very serious problem. Look at the drainage. Look at the construction. Can you imagine the distance? You know, how close it is. And of course, it's a waterway. So now it have become a blockage to the water, and the water have to pass. If people go and construct in the waterway, you know, what would happen is eventually destruction and flooding. People would be in such a very once again, deplorable conditions. It's just very unfortunate. So we will keep, following the ongoing, of course, tour of the government officials. They have gone different areas since in the afternoon, and we have been here to make sure also you see it for yourself and hear from them as well what they have make of the situation and what are going to be the immediate actions that the government is going to take. And Gambians want to see something different. It's not going to be, okay, somebody speaking. Yeah. See the CC, I can, yeah. Okay, Amaro, munga continue. So this is just what I was saying. You can see they are still around the same area. So it's just unbelievable, like I said. So liñ doon wax rek mooy ci tënk. Gis nga mbir mi nekk na xoolal li lii yëpp. As far as there. Yeah. I used to remember when I was a kid and play. Yeah. So this used to be a big riverbank all the way down to, you know, Tujereng, Madiana and all that. It goes into the sea. And so always. Abba. I think and sorry? There are some displaced communities in the school. But even our mosque is abandoned. Our mosque is abandoned. It's flooded completely. Sorry for this. It's rest. Yeah, I think the governor of the municipality, I want to see them. Can you call the governor? Governor? And the chairman. He is explaining that some people did some backfilling and build walls, and therefore it has affected the waterway. All right. So fiscal planning, whether it's at the level of the governor's office, but also mandated by the ministry, should come and survey this place. And if they are not in compliance with any building permits or any permit to raise anything, they should demolish it and allow the water to move. All right? Because I understand it was well done, but it was a deliberate action by the people. The people also have to understand you don't only look at your interests. Look at the community's interest, the national interest, you know, the estate's interest. But to say, okay, let me just backfill here, I don't care what happens to others, it's not acceptable. It's not acceptable. Yeah, so I think the governor, the area council, and you, the ministry should come here when the water subsides, when the water recedes and is accessible. Go there, look at those people who are not in compliance or who are in defiance of whatever exert was given, and then you just break it down. You have the mandate, but just break it down so that nobody suffers. It's not just personal interest. That's selfishness. Absolutely. We have to be honest about these things, you know, and not compromise this. Whoever gave them the permit from anybody, we just revoke it, right? So work with the governor's office, the area council, and you deal with this. Because this is on the West Coast region. Yeah, deal with this. Because they were not suffering. Now he's telling us that every year
it escalates. So in 2 year problem. Late August, Yeah, September, that's when we have the problem. We never had it in July. July, yeah. But now in July you are having it. You might end up having it in May. And if it continues to October, it could be cataclysmic. So let's deal with this. All right? Okay. We've engaged Social Security on numerous occasions on this. We have engaged them, not once, not twice. We wrote to them. We have various directors have been engaged, but we've not seen much. We will call Social Security with the Ministry of Local Government, the Ministry of Works, the Office of the President, all of them, and then we will take a position on this. And it cannot deviate from the fact that we have to demolish those people who are not in compliance. It cannot. Or else it's not social justice. Yeah. Yeah, I can just tell you, we are working with Social Security to demolish this place. We brought in surveyors, we did the costing, everything, and we sent it. We are yet to receive any response. Yeah, but the institution that is mandated for demolition, anybody can break the law and come and say compensate me. That's good. Okay. All right. Thank you. So how are we going? Going back. Bi tam benen la. I think li ma bëgg a wax rek boy, what we are hearing from the vice president is very assuring. As at now, li moo wax nii foog naa li xel mun a nangu la. Yes. Li mu wax nii is very waxi kilifa la te lii mooy dégg te gis nga mu ngi wax ne the governor and the chairman of the Brikama Area Council. They need to see him on Monday. They need to come to the office. Xam nga lii pour wax some people have to be held responsible. Lii is not deliberate la comme ni mu ko waxee te nit ñi mënuñoo ñëw. te lii xam nga la moo ci gën a doon buñ ko ni mu ko waxee nii bu doxee nii. lii yuuxu dañaa jib sax fuñ fogeewul. xam nga affaire yi nekkul ne tamit it's not as simple as fi ñu ko xiyaare right now. affaire yi noonu laa la wax ni lii nit ñi dañoo jël suuf bi dañ ko pasare ci réew mi te yàgg nañ koo wax. te gis nga mu li moo feeñ te mu ngi tudd ñaari wax social security mu ngee feeñ. wat na tamit real estate yi tam tudd na leen fii te loolu physical planning fu mu wax. vice président mu ngi koo tudd. soo ñooñu seen taxawaay lan la. non seen taxawaay daal askan bi te Sidi mu nekk di expliqué mu ngi laa wax ne dem nañ several times ci social security pour négocier wax leen situation bi. pour ñu def ci dara. di leen tuisantoon tey ëllëg ba kañ. te dafa mel ni benn woot bu mu wax dañ ko war a indiwaat si réew mi fii. duñ ko compromise. non woot boobu dafa war a ñëwaat. loolu laa wax parce que woot boobu doon am na lu mu fi defaroon. bi compromise bi moo yaaxa effectivement gis nga mu ne loolu duñ ko compromise woot boobu dafa war a ñëwaat wooti kilifa la because am na si nga xam ne nii Amadou suñ ko compromise dafa yaaxa dëkk bi te loolu leen di dund moo tax vice bi mu ngi wax waxi kilifa léegi lu des na mooy acte bi waaye bu fi jógee ndax dina am lu feeñam bi that's the problème. kii security and housing. gis nga am na problème yoo xam ne su ñëwee ba ci ñoom sax daf leen di jéggi ñoom. maanaam ñoom am nañ jox nañ leen di mandate ngir ñuy mën a saytu yooyu wala bu action war a am ñu am waaye am na koo xam ne moom moo nekk ci kaw su leen neexee ne wàññi ko te ñi nga xam real estate owners yi nii da ngay gis ñu ci bari dafa am fu ñu leen dee jaar nan leen def ba acquire land yooyu nan leen def ba am ko. that's the problem. nan lañ def ba am ko ba jox ko ay nit tamit nañ xool loolu léegi lu mën a am gis nga vice président bi waxam yi ni dal na xel de dal na xel loolu laa wax ni foofu laa la bëgg a waxee moo tax nan lañ def ba def lii dafa laaj ba thorough investigation all ñi nga xam ne dañ ci bokk buñ jël xam nga affaire bu fekkee ne ki moom laan bi kese nga ñëw rek nangu laanam ak ñi ko joxee ñu ko kii noonu ñoom defu leen dara xam nga leen nga fa nangu bi du demee noonu de very good lii tey boo demee nga bugg a laal suuf yi fekk nit moo ko jënd affaire yi dana leer moom naka la amee xaalis bi kër suuf bi te dana fekk lu bëri mu ngi ci laxasu ki nga foogu sa laale na ci dina ci fekk mu ngi ci laale te loolu nag bu booba bu amee moo tax ministre vice président lu ma wax nii Gambien si ñu ngi koo déglu lii he is on record li ma wax ni dal na xel is very assuring but dal moo cee topp parce que lii mu ngi wane here against Friday lu ci munta nekk dafa war a leer ñi samp foofu loolu fekkee nuñ fa samp dañ tegg ay yoon wala liñ fa def dañ koy daaneel ñu génne ko foofu ndox bi dem lenn moom xam naa ko ci moom lenn moom xam naa ko waaye loolu nag fii against Friday Eye Africa TV moom saytu gi mu ci war a def asi minimum moom dina ko def absolument ndax woo gi stop nañu li mu wax def nañ ko wala defuñ ko Eye Africa TV moom dina ko def beneen bi dafa wax lu am solo moom vice président mu ne social justice it's not social justice it's not parce que yow loo bokk xam nga nit lu mu bokk xam nga fii nii gis nga lu ñuy wax ne bokk moomeel
mooy lu nit ñëpp bokk ku ne am ci cër léegi tey boo tabaxee foo xam ne comme ni ko Amadou waxee mu nekk loo xam ne dafa ñëw mu nekk bloqué to di water parce que foofu water wi ndox war a jaar la léegi nga samp foofu ndox mëntu jaar xoolal ndox mi nu muy forcé di jaaree feneen yaa ngi gis loolu ci email yaa ngi gis loolu xoolal distance bi sampakat bi fu mu samp bi fu mu em lifin bi ak ndox bi fu moo jaar xoolal amul benn space amul benn space te li may wax mooy réew mi dafa toll fii nga xamante ne li ngay dégg ci réew mi dafa doy waar parce que da ngay dem lu bëri dañuy wax ne réew mi toll na ci démocratie lañ nekk lu neex waay def dara du la ci fekk dem nañ ba ñu ne président bi moom du tëj kenn du dàq kenn SIS toog nañ ci ñu ne for 5 years arrêté suñ kenn ñu koy célébrer kër googu kay moom mooy loolu moom xam nga loolu te bët bu set nit ñi te ñooñu ñoo yore about internet bi ñu sax waxuñ ñu xam nga nit doomi aadama dafa buggee nit moo bugga nit yàlla moo gën a jox cër doomi aadama waaye dafa xam nit moo tax mu indil ñu ay sart nga def lii bàyyi lii nit boo ko bàyyee boppam mu def lu ko neex mu lor nit ñi loolu nag moom moo fi feeñ nit ñi dem jël ci ay mbir doxalin yi nga xamante ne ñoom rek ñoo ko xam ci ay deal laa ko mën a wax ñu bari noonu lañ koo waxee sax te li nga wax ni su feeñee ëllëg ay ponkal mën nañ see bokk de loolu laa lay wax léeg-léeg sax dafa am benn woot bu ñuy use am na ko ne si gannaaw sëñ ñang am woot bu ñuy use naan ku bokk ci gétte gi naan ci meew mi yooyu du loo xam ne réew desu ko pàccoo baaxul maanaam nañ teg mbir mi ci yoon kilifa yi nañ def yëfu kilifa mooy tey jii vice président mi ngi wax waxi tey jii vice président bi mi ngi wax waxi kilifa waaye léegi nag dafa am lu des de président bi mi ngi koy seetaan président fu mënti nekk mi ngi topp vice président di ko seetaan parce que lii nii national waaw moo ko sant waaye mi ngi seetaan loolu moom leer na ma léegi nag seetaan bi mi seetaan moom yaa ngi gis vice président bi li muy wax ni yëpp nga la waaye bu ñu demee ba toll ci implementation na nga ko jox di all right na nga ko jàppale dooleel ko ba gis ne lépp lu mu war a def loo xam ne dafay indi solution to this problem nga gis ne def na ko waaye bu ñu demee ba ci biir na nga gis ne am nañu involve ci this leen na de am na mun naa la ko aso vice président bi li mu wax nii buñ ko jafewut Gambien si weddi ko waaye mën naa am sax moom bëgg na ko waaye bu ko bëggee non damay wax parce que moom am na lim fi commencé waxee nit ñi commencé di koy tàccu am na ñuy wax sax commencé naay teggi tànk ngir lan politique looloo tax ma wax la ni la bu ci dem bu ci dellu si waat gisut li ma wax parce que fu mu wax da ngay gis ni moo waxee ak kanamam bi xam ne lii daf ko métti te li moo wax loolu mooy dëgg loolu mooy yoon li nit ñi di def yéen yëfi maa tey la wala seen intérêt yow nii nga xam ne nit ñi tamit xam nga li ñuy wax institution si taxawaay yi foog ñu seetaat ko waaw Amadou léegi dama bëgg leen laaj ci ñaar laaj ci fii vice président moom mu ngi fa door a dem tey par am na ministre bu amee mbili wook am na ministre la ko gofen ak lands ñooñu am nañ ay agency so yu jaaduwut yi di am ndax ñoom waruñ ko woon a njëkk a yëg su fekkoon ne ñoom seen agency ñoom seen bopp ñi ngay def seen liggéey nu mu waree waaw li ma see wax mooy Mohamed mooy yëg nañ ko dafa nit ñi fii du ma intérêt lañ dee seetaan gis nga nit bul seet réew mi bul bokk na ñu bari lu ñuy wax li tax réew mi dem nit ñi dañ dee selfishness bokk na ci yow li ngay am foog yaa ngi koo am moom yaa ngi sawaa yow yaa ngi ok liggantewuloo problème community bi wala koñ bi ñoom lu ñooy jooy waa social security la moo tax ñoom seen tour jóg fii feeñ ci yëf yi mooy am nañu dem ci ñoom wax leen situation buy am ni yëg nañ ko ñu ngi leen di joytu def nañ ci dara defuñ ci dara ñoom gisuñu seen bopp ñun leen di tuuti seen ton du man maa ko wax ñi ko dégg ñu koy wax léegi ministre vice président bi fu mu wax la moo tax mu indi gouverneur bi tamit ci yëf yi ba indi si chairman area council ñooñu nekk ak kilifa ci West Coast te coowal suuf bari na dafa fees tap biir West Coast region non foofu la gën a am problème dafa bari problème foofu te nit ñi dañoo wax ne ñu ngay jël suñ suuf di ko jaay te jaayin bi dafa koregut real estate yu nekk ci réew mi kenn xamul naka la suuf boobu ñoom kan moo ko moom fan lañ ko jëlee dew nit la mu ne 50,000 wala less than 100,000 nga am kër ñeneen boo ko déggee doo ko gëm waaye suuf bi naka lañ ko amee physical planning ñoom lan mooy seen taxawaay ci loolu léegi ministre yi ñu ngi soog a ñëw ku nekk boo ñëwee first acte bi ngay def mooy da ngay too xaalis nit ñi nga jël di dépense dem loolu yow soo demee too nga ñëf si jeex na gouverneur bi tam mu ngi doog a ñëw non gouverneur tamit di same thing waaye ana gouverneur yu fi nekkoon yëpp ak ministre bi ñu ngi ci réew mi xam nañ problème ñu ngi fi kenn génnu réew mi ñoom ñëpp ñu fi right now ñu ngi seetaan gis ñu ngi problème bu nit ñi di dund ñoom ku nekk yaa ngi sa kër yaa ngi sa étage di dund ak sa famille te xam nañ ci dara ñeneen ñi sax dafay taw ba taw bi stop doo yëg ne taw na waaye boo génnee taal sa moto ekkati say weer
léegoo da ngay gis nit ñi non dafa réew mi lu fi xew dafa garaaw nit ñi foo ñu seet seen jikko yi gis réew mi bàyyi ay affaire ku nekk sa bopp ak say mbokk ak ñi la jege loolu réew bu yóbbu réew kanam non yóbbu réew te fu muy te nit ñi loolu la ñoo wax te fu muy wàccee ji réew ëllëg mun naa ñàkk neex waa réew absolument foo ñu seen jikko yi tamit loolu problème bi am na solo problème bi tamit ñun soo déggee nit ñi di nga wax ne nguur booy nguur tamit mooy nit ñi parce que président bi tamit mënut a nekk ci every department wala every institution nit ñi ñu fa teg ñu ngi leen di fay ay thousands every month jox la ay allowances yu correct jox la moto di la fay sa health mooy sa wér gu yaram di ko seetu sa téléphone ak say njaboot ngan la nag boo toogee si institution boobu li Gambien si xaar si yow nga def ko waaye institution yooyu yu gën a bari ci ñoom seen taxawaay Gambien dañ ko rafetlu dañ ko xam nga foofu ñooñu itam yow tegu la leen fa moo amee tegu leen fa am na ku leen fa teg ko xam ne moom rek moo leen fa sañuy génne moom itam bu si déggee beneen affaire la bu si leneen amee moom itam dafa war a jël responsabilité mu amee comme nu ma ko waxee Gambien si bari nañ tamit comme nu ma ko waxee Amadou laajee la ko rek di séntu yow tax lan mooy sa ànd si loolu mooy faaw ñu am leaders yoo xam ne Gambia faaw ñu am leaders yoo xam ne faaw ñu am leaders yoo xam ne Gambia rek lañ gis faaw ñu am leaders yoo xam ne askan wi rek lañ yëg loolu bu ñu ko amee faaw ñu leaders yooyu soo ko amee mooy waral xam nga leader ñett yi dafa war a am nekk ci yow waruloo selfish da nga war di xalaat sa population da nga war di xalaat sa gox da nga war di xalaat sa askan da nga war di xalaat sa réew soo xalaatee sa réew yenn jafe-jafe yi am ni yëpp yow li nga ciy gis mooy doo ci gis ne su ma ko defee kii def ci lor waaye da nga naan su ma defee li war full nation ñoo si jariñu xam nga tey ji doo gis nga real estate dafa mel ni Gambie fii léegi the easiest way pour nga am xaalis dafa mel ni nga nekk real estate developer parce que dafa yomb ni ngay amee land liggéey boo gis mu yomb liggéey boo gis mu yomb xamal ne nekkul lu legal kër yi ni ñu koy yoree fii bu fekkoon physical planning la lañ ci war ñi nga xam ne ñooy social security housing li leen war ci mbir mi caytu gi ak li leen war ci caytoo ba pare jëf ya lañ ci war a war ñu def ko lii yëpp du mën a am gis nga jaxasoo bi am ni yëpp ci mbir mi dafa am ñoo xam ne ñoo deful li leen war yaa ngi waxi ministre of work ak government bi nga xam ne dafa ñëw bees West Coast Region xam nga nguur la ñu wax ne nguur is a continue process nga ñëw fi tey sax teewul da nga xam ne teewul war ngaa xam fi nga war a doon waaye yu dëng yi loolu pour nga am ko mooy faa nga am ko serious lu bali ak njuuj njaay du ñëw si fay waaw loolu laa la bëgg a wax ne waaw du moo tax nag moo wax la ne gis nga yu waaye dina am nag foo xam ne di nga xam ne lii gis nga government ni ko Amadou waxee woon rek government ku mu bëgg a topp lu mu bëgg a xam-xam ko government lu mu bëgg a xam-xam ko lu tax léeg-léeg sax fii ba ay yées nguuri Jawara ni mu daan doxee sa tey government bëggoon a am information si yenn yi sax daf koy am waaw absolument waxuma la loo xam ne ci jamonoom la loolu laa la bëgg a wax moo tax ma ne la mbir mi ngir dañu am pour ñu dem ci right direction bi stakeholders yëpp ku ci nekk la war da nga ko war a def vice président li muy wax nii comme ni ko Amadou wax mu ngi nekk loo xam ne mi ngi dalal xel waaye dalal xel bi yëpp bu ñu demee ba ci jëfukaay ba dafa am ñu ko bàyyi président bi dafa président bi lay déglu. ok balal ma ñu jël ko si line bi Youssoufa Diadio mu ngi ñëw collègue bu Sumbala hello Youssoufa. hello Youssoufa Diadio. hello. Abe. yes Abe Ñaadi. all right. right now. Okay. So Mandam Mango, so the my namuna wa si naga so renda. Yeah, mun nga wax soose yeah. Hello. Mun nga wax soose. Okay. It's like the problem with getting Gambia, the problem is it's all about bad leadership. Yeah, it's all about the bad leadership. Because me after that, when you are going to process the me after that, it will fall the new program on Donu. Donu abida kan mention dia ada awalnya. Tapi dia imantar ka skill because of mereka itu imantar yang program imantar ka income. ila maybe inyolu o ibadingolu o ni ya be ka be ken wala be promotion kanta so ibayala ko ko no ni abra na ka ko wona ito da ti lo ko ko ni kulan ni be ya ko nyanda ke ma ko ni abon dikam as long as people the agenda that they want then it is not going to be satisfied with that
But what the other people are having at their home, those problems are they don't have any problem with them. The only problem is one of them no to the young audience. Ning after the problem about the American, Romola Castilia, no is a problem. But not the more look at Amazon is a problem. O attitude in Yamino and no for body and no one na Telecomunico Banco, someone in La Pata Samadamando. Because when they never happen along the young more than a problem the Puria institution or Yamra Yetaku. Okay, if those people are working, Yamantaraka approve and the Yamana, then why would the office and the country is paying them? And what could look up and the tax money and the world at the assessment of the country. You know, so at least in the cartel, you know, Marco Young and more than the more degree, how the will have to be the so I cannot this as a robot sum, it would not have done a commentary on the very high person of the Gamino, it's very big in all $11 million carbon in a pillar for annual pillar for Yaman or you can. The same they are using for their car, thank you very much, Mr. Jaju. Abarakabake. Ele contribution akume yara bake abarakabake wax na lu am mom tamamul yes Mohamed yaa ngi doon si li ngir lool rek mooy fi mooy daanale rek mooy vice président bu defee li muy def nii yëpp tey mi ngi gis ndax tamit ku am tuuti yëg-yëg ci doomu aadama rek boo visite bi ngay def nii ngay gis ay nit ay doomi aadama di affected lu ko waral mooy ndox dugg ci ñoom nga gis ko mu xam ne la lu ko waral am na yenn ci yoo xam ne doxul ni ay ñenn la ay ñenn ci nit ñi ci seen bëgg seen ëppal wala ci seen bëggee moo tax ñu ci bari loru ci nga gis loolu noonu sa yaram dina daw soo gisee muy wax koo xam ne ku yëg mettitu nit ñi la koo xam ne gisal na ko boppam mu yaramam daw mu gis ne lii dañ ko war a saafara ndax am na yoo xam ne mënees na koo saafara am na yoo xam ne mënees na koo saafara ndax loo xam ne ndax ni ko ministre of environment waxee muy honorable waxee mu ne am na yoo xam ne mi ngi am nit ñi ngi they are affected lu ko waral mooy they are man-made things yoo xam ne nit ñi ñoo ko def jëf loolu la wax moom wax na ko léegi wax boobu noonu li ko dëggal mooy gis nga lu xew nii gis nga tey suñ waaju ko Sidi bi doon wax Sidi Cissé bi doon wax ak vice président li mu ko wax ne ko dem nañ several times di adresse issue bi nañ pour ñu ñëw ñu xool li xew foofu ndax am na yenn doxalin yoo xam ne kii fa vice président bi gisal na ko boppam léegi nag li mu bëgg mooy ñooñu noonu ñu ñëw xool liggéey bi na moom na dakk su ko defee ñu jéem a xool ndax ñii nii dañ leen fiy jëlee bu ñu leen fa jëlee nan la ñuy process bi nan lay demee ndax dañ leen ñuy dàmp wala lu ci mënti am rek waaye nañ fexe ba ñi nga xam ne ñoo joxe laan boobu noonu ñoo joxe ñooñu foofu noonu ba victimes yi nii am ci ñoom ñu fexe li ñu sanction leen su ko defee keneen ëllëg bu fekkee yaa ngi koy waaj a def sax doo ko def ba pare real estate developers li ci bari li ñuy def mooy dañu jéem a di xaritoog ministres yeeg di jéem a di xaritoog ba si sax ngeen baal ma ba ci président bi sax ngir rek lan xam nañ ne léeg-léeg lanc yu ñuy yor nii dafay am yu ci bari jafe-jafe bu amee jafe-jafe nag comme ni ñu koy waxee ku yor kuddu doo lakk comme yu mel noonu am na fooy kool rek jaar fa ngir rek ñu jëm laal waaye am na yu bari nag tamit président bi du ko gis président bi leer na ma ne tey visite bi dina surprise comme ni mu surprise woon dina surprise woon léegi nag boo surprise emergency yëpp ay emergency meeting nag action yi nga war a tey yëpp lenn rek moo ci war a am mooy na nga jël li nga xam ne mooy measurement yu baax yoo xam ne dina am njëriñ ci askan wi gis nga am na fu affaire yi di toll bul seet individual interest li ngay seet mooy collective interest mooy njëriñul askan wi ñu toog ba adresse li nga xam ne mooy problème mu mbënd nga xam ne buy taw foo mënti nekk ci réew mi moo xam kaatong la moo xam koy na di nga nekk ci jàmm di nga génn doxi sa soxla te dara du la yàqal loolu am na solo Amadou saa yéen gisee kilifa gu génn rek mer am waxoon nañ ko fi lan leen war a teg ba kilifa bu génnee mu gisee balaa moo mer sax mu gis ne liggéey mu ngi jaar si yoon yan mécanisme yi leen war a teg pour ba vice au ministre au président bi su génnati si liggéey yuy dem wala yuñ tàmbali wala yu demut wala béréb yi lan leen war a teg ba mucc si loolu réew mi mucc si loolu. xam nga la moo tax président Barrow wax ba mu ne léegi dina wax du wax ni comme kaane waaye dina wax comme jaxal loolu soo defee jàngalool ba si biir moom xam na ne nit ñi président Barrow moom du def ni dara du wax wala du dañoo sax du wax wala du def dara ni comme daal affaire nit ñi dañ firi léegi nag mu ne moom dina wax comme jaxatu loolu lan moo ko indi kon am na président bi dem bi wax loolu parce que dafa mel ni dafa moom ci boppam xam na ne jot na pour mu soppi doxale ci nu moo diilee ak some individual ci réew mi
surtout ñu head some of institutions. foofu la moom jarul muy wax muy bàyyi li muy parce que bu waxee daanaka duñ dee gis. xam nga ministre yi. dañ head ku nekk da nga. ok xam na sax xam na ok Mohamed Amadou fu mu nekk nii time bi jeex na ma jox Amadou rek mu daal di tàggatoo because lu ñu amoon si time jeex na waaw. naa ne ëllëg si good morning bi dinañ si gën a ñëwaat yaatal. incha allah waaw li ma doon wax rek mooy président bi mu ne moom dina wex ni comme jaxatu du wex na comme kaane waaye loolu nag am na lu ko indi. parce que xëy na dafa jàpp ne am na li nga xamante ne foog mu ceeñ ko ci doxalini réew mi te Gambians ñu ngi koo xaar gis ni mu indi fi ay ministres yu bees indi na fii ay système yu bees wax na ci teelal xëy liggéey bi ak yu mel noonu waaye bu mu ko waxee ak léegi est-ce que yëf yi ceeñ na wala ceeñut loolu yëpp Gambians si ñu ngi cee bàyyi xel fu ma daana rek mooy xam naa suba incha allah bu ci yàlla andee nañ continuer gën a xuus ci waxtaan bi évaluer situation bi ak yooyu ñu yaasal rek suñ masaw ñu loru ci coono bi ci flooding bi ak mbondo mi métti na lool ñu ngi leen di masaw ñaan tamit beneen yoon ñu ci taxaw dimbale leen nguur gi everybody daal philanthropy private sector bi ak politicians yi mooy opposition bi ak everybody ku ci mën a def dara nañ ci def ñu booloo solidarity comme ni ñu ko defoon ci Covid yi non mun cee jàppale di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon àndam di la jaajëfal bu baax a baax jërëjëf Mohamed xam naa ne jeex na rek su ko defee ñu jaajëfal ñu àndoon ak Africa TV depuis si ñaari waxtu wala ñetti waxtu ba léegi àndoon ak li nga xam ne mooy jëwriñu njëkk di vice président bi visite bu mu doon def si taw bu nga xam ne ni indi na ay jéeya kër yi bëri jël leen ndox ba askan yi fa dëkkee nekk si jafe-jafe si jamono ji ñoom ñëpp ñu ngi leen di maskaw fu ñu munta nekk waaye di wax na rek nag solidarité bi gën a dem ñi si koñ yi nañ gën a dimbalante ñi xajalante xam ne lu dal kii tey mun na laa dal ëllëg waaye itam di wax ne kilifa yi nañ gën a taxawaat ci réew mi bàyyiwaat xel réew mi bàyyiwaat xel askan bi te jubli si te xam ne nag ku la lebal ker gaay ñi na nga fay ko guddi kon nag jërë ngeen jëf si noo leen àndoon ay Africa di leen jox dig daje ëllëg incha allah seen Good Morning Africa dinañ fi ñëw gën a yaatalaat lii ñu fi doon waxtaanee jërë ngeen jëf incha allah. Do you want an affordable yet exquisite home or a service plot from TAF but do not know how to go about it? Worry no more. Let me walk you through the process. 1. Book a viewing with us. 2. Agree on a payment plan you are comfortable with. 3. Fill out a reservation form. 4. Take your time to review, ask questions, and when satisfied, you can proceed by signing our sale agreement. And 5. Pay a deposit and sale is confirmed. From there, you can walk into your home and enjoy the real TAF experience, or still be a proud owner of a service plot from us. It's that simple.